Morning. Good morning, everyone. Welcome to teaching learning session of sociology. In today's lecture, we'll discuss the case of coming of age in Samoa by Margaret Mead. Coming the age of Samoa, it is a psychological study of the primitive youth for Western civilization by Margaret Mead. Margaret Mead studied about the youth of Samoa. And this study has made a significant impact in the reading of ethnography. This is one of the most important studies. Margaret Mead, in contemporary times, coming of age in Samoa remains an influential and pioneering work that has generated interest among the scholars with regard to the ethnographic enterprises and also has given rise to several controversies and debates over the Mead's technique of data collection and validity for her arguments. Coming the Age of Samoa by Margaret Mead. This study is done by the Margaret Mead, and this is one of the important studies. And this study has generated an interest among the scholar. It is the classical work of ethnographic enterprise, but it is not free from criticism. Various scholars criticized the method, the way Mead collected the data for the study, and validity for her arguments. So, this is one of the important techniques. Many scholars appreciated this study, the coming the age of Samoa. At the same time, many scholars criticized this study because of the collection of the data, the way of collection of the data, and the validity of the argument given by the Mead. To conduct this study, Margaret Mead traveled to South Pacific Polynesian island of American Samoa in 1925 to study the lives of adolescent Samoans and understand if adolescence was universally similar in terms of trauma and stress that had become an identifying characteristic of this phase of personality development. Margaret Mead wanted to study about the trauma and the stress of adolescence. The objective of her study was to find out whether there is there any universal similarity in the terms of the trauma and the stress, and this trauma and stress is actually an identifying characteristics of the personality development. To study this, whether there is any similarity or whether there is a universal similarity in terms of trauma and stress of adolescence, she moved to the South Pacific Polynesian island of American Samoa in 1925. She studied about the stress of adolescence. Mead also had an additional objective of finding whether the turmoil experienced by individual during the period of adolescence was biologically determined or it was a culturally cultivated in the community. So there were few objectives. The objectives of this study, that is the coming the age of Samoa. One objective is to find out the universal, whether there is a universal similarities in the adolescence regarding in terms of trauma and stress. And the second objective is this stress during the period of adolescence was biologically determined. The genes played an important role, or the biology played an important role in this stress and the trauma, or this stress or trauma was culturally cultivated by the community, or whether the community is responsible for the stress or the trauma. Is it the biological factors, or is it the uh, cultural community factor which is responsible for the stress in adolescence?
Coming of Age in Samoa was published in 1928 as a Margaret Mead's doctoral dissertation. A background of ethnographic research in American Samoa. At the times of Mead's research, America was under the grip of World War I, which had affected the families by displacing them and leading their background in some cases. Because of the World War, there was much hue and cry, the family displaced in the America, and as an emerging discipline during this time, anthropology was engaged in an ongoing debate about nature and nurture with regard to the behavior trait of individual and the importance of biological predispositions. So it was at the time of Mead's research. It was a time of World War One, and many families in America were displaced. And during this period, the in anthropology was an emerging discipline, and this. And it was there was a debate going on between the nurture and the nature, whether the nature is responsible for the behavior trait of individual or whether it's a nurturing factors which impacts the behavior trait of the individual, right? So no, it is arguments were the debates were about the biological traits or the nurturing traits, or the community is responsible for the behavior pattern of the individual. The discourses primarily focused on the contestation between the biology and culture in shaping up human personality. So, this argument or the discourse was primarily focused on whether it's a biology or whether it's a culture which shapes up the human personality, which plays an important role in development of individual's personality, whether it's a biology or whether it's a culture. Consequently, the debate had significant impact on the contemporary social problems in World War One affected America. This was the time when the theories of psychoanalyst by Sigmund Freud were gaining popularity among scholars. Sigmund Freud has given a theory of psychoanalyst, that is ego theory. Freud proposed the existence of Oedipus complex among the adolescent boys to explain their relationship with their parents and the general trends of gender socialization for both girls and boys. So, Sigmund Freud, during this period, the theory of psychoanalyst given by the Sigmund Freud was gaining a popularity, and he has proposed the existence of Oedipus complex. What is Oedipus complex? This Oedipus complex explain the relationship of the adolescents with their parents, how the relationship of the adolescent with their parents impacts the behavior and the personality of the individual. And he explained the general trends of gender socialization for both boys and girls, that is the parents relationship as well as the trend of general trends of gender socialization impacts the development of personality of the individual. The dislocation of the families caused immense trauma to people. Around 1920, there were rising concern about teenagers being regular conflict with their parents. These scholars have observed in 1920s because of the various issues because of the World War, there was the dislocation of the families, and dislocation causes immense trauma, and this impacted the relationship between the parents and the teenagers. So there was a regular conflict between the parents and the teenagers, and scholar began to questioning the parenting style and practice of bringing up the children in community
around the world in order to understand how parents overcome the trauma of adolescence faced by their children. So when the scholars have observed this phenomena, that there is a strained relationship between the teenagers and the parents, then scholars started questioning about the parenting style or the practices of bringing up the children in the communities. Is it the correct way to bring up the children? What is the correct way to bringing up of the children, or the what is the correct parenting style? So these scholars started answering or questioning these things, right? They wanted to understand how parents overcome the trauma of adolescence faced by the children, how the parents can overcome the trauma faced by the adolescents, because this is the phase and that was the time when the world war was going on, and it has created much hue and cry, and there was the displacement of the family, and there were so many problems, everyone was facing so many problems, and this was one of the factor responsible for conflict between the parents and the children, and basically the teenager, and it is impacting the stress level of the teenagers. So scholar wanted to know how to overcome this stress factor of the teenagers. When Mead left for American Samoa, her mentor, Franz Boas was the mentor of Margaret Mead, instructed her to examine the psychological attitude of the individual under the pressure of general pattern of the culture. So, the mentor, the Franz Boas, the mentor of the Margaret Mead, instructed her to examine specifically the psychological attitude of the individual under the pressure of general pattern of the culture, how the culture impacts the psychological attitude of the individual. So Franz Boas instructed the Mead to study the impact of culture on the psychological attitude of the individual, and compare the attitude of Samoan adolescent women with American adolescents in terms of rebellious spirit that was often witnessed by the parents in America. So, Franz Boas instructed the maid to observe the impact of the culture on the psychological attitude of the individual, and compare the Samoan adolescent with American adolescent in terms of the rebellious spirit, right, of the teenagers. Margaret Mead was of the opinion that all the studies that focused on the adolescent behavior had been conducted by the psychologist who did not document the natural surroundings and social phenomenon like an anthropologist would, as they had tendency to focus on the ideal lab-like condition while testing their theories. Although many studies were conducted on the adolescent behavior, but according to Mead, these theories were conducted by the psychologist, not by the anthropologist, and psychologists carry out their studies in ideal lab-like conditions, right, where they test their theories. While the anthropologist and the psychologist overlook the phenomenon of they overlook the natural surroundings and the social phenomenon. The anthropologist When an anthropologist carry out these type the psychological studies, they can give a due attention to the social phenomenon and the natural surroundings which impacts the psychology of the individual. Margaret Mead opined that an anthropological assessment of adolescent behavior utilizing ethnographic technique was needed. So, she was in favor of ethnographic technique, that according to Margaret Mead, that that field study should be there. Anthropological study is the field study, the field assessment of adolescent behavior. Show behavior utilizing the ethnographic technique should be employed.
Coming to the Age of Samoa is a seminal text of anthropological studies because it makes the beginning of pragmatic shift from strictly quantitative data collection technique to qualitative assessment without the loss of empiricism. So, coming the age of Samoa is actually based on the qualitative technique. There are two types of techniques to conduct the research. That is the quantitative technique and the qualitative technique. And coming the age in Samoa is based on the qualitative technique. Key issues in coming of age in Samoa. There were certain issues. What were those key issues in coming the age of Samoa? Based on the research of the Mead in Samoa, Margaret Mead published two books. Coming of Age in Samoa, a psychological study of primitive youth for Western civilization. This was the first book, that is Coming of the Age in Samoa, a psychological study of the primitive youth for Western civilization, and a more serious ethnographic account of the Samoans was published as a social organization of Manua in 1913 by Bishop Museum Press. So she published two books on the basis of his study in Samoa. Mead spent close 9 months in Samoa, during which she studied 68 girls in several villages of the island communities. Her study was based, the sample size of her study was the 68 girls. She studied about the behavior of adolescent girl, and she carried out her study in the 9 months. She spent around 9 months in the Samoa, and during this time she studied around 68 girls in the village, in various villages of the island communities. She reported that unlike American teenager, Samoans adolescent girls didn't experience turmoil and angst of the teenage year and were capable of sexual adjustment. So there was a difference between the adolescent Samoan girls and the American girls. According to the Mead study, the Samvan girls did not experience the turmoil or the stress, and they were capable of the sexual adjustment, unlike the American girls. The transition from adolescent to adulthood was not marked with a period of stress or trauma. So it was a smooth transition from adolescent to adulthood. For someone girls, there was no stress and the turmoil. Adult someone's were of a pleasing them devoid of aggression, violence in their emotions. They were quiet. They were these adult someone's. There was the devoid of the aggressions. There was no aggression and violence in someone's among someone's. Mead concluding that the behavior of American teenagers was culturally specific and didn't have a psychological basis to it. So Mead concluded, according to the conclusion of the Mead, that the culture plays an important role in the behavior of teenager, and rather than the psychological basis of the behavior. So culture plays an important role in behavior rather than the psychological basis. She also believed that this Samoan girl did not face the trauma of making difficult social choices in terms of the peer group and partners owing to the homogeneous nature of the society. So she observed, according to the observation of the Mead, the Samvans are quiet, not aggressive, not violent, and there was the no stress and the trauma among the adolescent girls of Samvans, and the transition from adolescent to adulthood is quiet, easy, right? And she concluded, Mead concluded that the behavior of the American teenager was culturally specific rather than the psychological basis, and the Samoan girls did not face any stress or trauma of making difficult choices.
because why they don't feel stressed or trauma because of in making the uh, difficult choices because of the homogeneous nature of the society. She urged American educationists to focus on the system of education that prepared the American adolescent population to make right choices in heterogeneous society. So she recommended that the educationist should pay attention to educate the American adolescent population to how to make the right choices in a heterogeneous society. Mead found that the transition among the someone extremely comfortable. It was free from strum and then of the teen years in the Western society. So life was quiet, simple, and stress-free, according to Mead in Samwa. The Samvan youth were recognized for their economic and domestic role only when they attained the age of 15 or 16 years. In order to explain it further, Mead exemplified the lack of strict parental control among the someone, especially with respect of the sexual behavior of the youth. So Mead observed that there was no strict parental control among the someones, and when the youth attain the age of 15 or the 16, then youth were recognized for their economic and the domestic roles, and there was the no strict parental control on the youth in Samoa. As opposed to the liberal style of parenting, the American youth had to undergo a strict regulation set up by the parents, which was responsible for conflict between the parents and the children. So, because there was no strict parenting between the children and the someone children and the parents, while in the liberal so-called liberal society of America, there were the strict parenting, strict regulation set up by the parents for the children, and these strict regulations were responsible for conflict between the parents and the children. Theoretical perspectives in reading coming of age in Samva. The text popularized the method of participant observation while conducting anthropological fieldwork, like uh, uh, it is an this Mead Mead conducted the field work in someone. She studied about the 68 girls of the someone community of the various villages, right? She advocated for the participant observation. Participant, according to me, like Malinowski, participant observation plays an important role in ethnographic studies. The ethnographic method employed by the Margaret Mead included the dialogues and discussion with her informants, which was significant departure from strictly scientific outlook of research at that time. See, although Malinowski and Mead both advocated for the participant observation, while Malinowski learned the language, the native language, to understand to understand their culture, to understand what they are saying without any interpreter. While Mead didn't agree with that. So the ethnographic method by Margaret Mead includes the dialogue and discussion with her informant, and which was a significant departure from the strict scientific outlook of the research at that time. Instead of opting for the longitudinal study, Margaret Mead favored a more cross sectional approach owing to the paucity of time and resources. So rather than the longitudinal study, she opted for the cross sectional approach. She interacted with the girls of different age groups in order to understand
their worldview and their behavior in someone's society. Mead intended to argued that the causes of adolescent trauma could be solely found in the social environment of the youth, and genetics played a limited or no role in determining the disorder they felt during those years. So, after his study, Mead concluded or Mead argued that it is basically the community or the society or the social environment which plays an important role in determining the stress or the trauma of youth rather than the biology or genetics. The biology or genetics played a very limited or no roles, while society, communities play important role in adolescent trauma. Mead's observation yields support for her cultural deterministic notion that she went to theorize about the cultural personality relationship. Mead notes that the someone background, which makes growing up so easy, so simple a matter, is the general casualness of the whole society. Because of the casualness of the whole society, right? Mead observed that the growing up of the someone adolescent is simple and easy. For Samwa is a place where no one plays for very high stakes, no one pays very heavy prices, and no one suffers for his convictions or fight to that for special ends. So this was a very simple society, and because of this background, the growing up is easy and simple because of the nature of the society. And the disagreement between the parent and the child are settled by the child's moving across the street, between the man and his village by the man's removal to the next village, and between the husband and his wife's seducer by few fine mats. So there were the simplest way to settlement of the disagreements between the parents and the children, between the men and between the husband and wife. In this casual attitude towards life, in this avoidance of conflict, of permanent situations, somewhat contrasts strongly not only with the America but also with the most primitive civilization. So there was a casual attitude among these Samoan people, and these Samoan people they meet. Contrasted that there is a strong the Mead concluded that there is a strong contrast between the attitude of the Samoan society and of the American society, and also of the primitive civilizations. Much we may deplore such attitude and feel that important personalities and great art are not born in so shallow a society. We must recognize that there is a strong factor in the painless development from childhood to womanhood. So, the simple society, because of the simple structure of the society, the transition is smooth and there was no much stress among the adolescent. For where no one feels very strongly, the adolescents will not be tortured by the permanent situations. This was a comparative analysis of someone's society by the Margaret Mead vis-a-vis American society. And despite the comparative nature of the research, Mead still managed to remain the cultural relativist. What is cultural relativism? Cultural relativism is the ability to understand the culture on its own term and do not make judgment using the standard of one's own culture. Means you're trying to understand someone else's culture without making any judgment using the standards of one's own culture. That is the relativism. Although Mead studied and compared the Samoan society with the American society, but still she managed to remain the cultural relativist.
She was of the opinion that the American society needed to overcome the feeling of cultural superiority over these communities. Mead is acknowledged for strengthening the idea of cultural relativism in discipline fraught with comparative studies as a result of deeply embedded ethnocentrism among the practitioner of not just science but of social science, owing to the evolutionary outlook towards the society. So she strengthened the idea of cultural relativism. She compared two societies and the ethnocentrism was involved in her studies. According to Newman, Margaret Mead is also significant in shaping the discourse of race in Western white liberal feminism. Newman considered Mead as an instrumental scholar who challenged the Victorian notion of sexual restraint among the civilized white women and the black men's bestiality in order to discourage any alliance between the two. So Mead, according to Mead, according to Newman, Mead was played an important role. She was an instrumental scholar who challenged the Victorian notions about the superiority of the race, and thus make the Mead an anti-racist and opponent of ethnocentrism. Reception and legacy of Margaret Mead, coming of age in Samoa. Despite of such significant contribution to the academic discourse in anthropology and other associated discipline, Margaret Mead's research of Samoa adolescent has often been brought under scrutiny. People criticized her research too. One of the most frequent remarks being her tendency to romanticize with these someones. So one point on which the scholars or the author criticized her study is on the basis of her romanticism with the someones, according to few that she romanticized with the someones. Mead has been criticized for her ahistorical approach, that is, a systematic overlooking of the context in which someone adolescent girls behaved the way they did. She didn't pay any heed to the historical approach, and this was the another point on which Mead was criticized. According to few scholars, she ignored or overlooked the systematic study of the context in which the Samoan adolescent girls behaved in the way they did. History played an important role in this. She overlooked the history. It seemed preposterous of many scholars that in absence of a sound methodological framework, several anthropologists and sociologists that followed her research have questioned the validity and the reliability of the data she collected and the technique employed by her in doing so. So many scholars question her techniques and manner in which she collected the data. They question the validity and the reliability of the data, how reliable her data is, and the technique she employed to collect that data. The constant and regular debates surrounding the Margaret Mead's research have instigated academic discourses on the subject of ethnographic techniques, reflexive methodology in ethnography, observer bias, feminist discourses, and so on. So there were so many. This debate instigated many academic discourses on the subject of ethnographic techniques and many other things. Dogo in 2013 agrees that Mead had a political and a theoretical agenda guiding her research. And in drawing the conclusion, following her research and comparing it with the American lifestyle. So, according to the Draeger,
that Mead had a theoretical and the political agenda in her research. Mead fulfilled her own motives of sexual freedom and the liberal values. In many ways, this progressive outlook of Margaret Mead challenged the morality of American society and made her findings seem slightly controversial and ahead of the time despite of the diverse and the broad readership of the text, because her finding challenged the American society. So people criticized her a little more, right? She had a progressive outlook. Mead had a progressive outlook, and this progressive outlook challenged the American society, and that challenging an American society seemed slightly controversial to the people of that time. The another case today will discuss about the Mukovar women, gender, hegemony, and capitalist transformation in South Indian fishing community, and this was done by the Kalpana Ram. So before this, we study about the Margaret Mead, right? And now we'll discuss the case by Kalpana Ram that is about the Mukuvar women, and Margaret Mead study the Saman community, especially the adolescent girl. Ethnographies are very interesting window to study of society. Being intensely descriptive and explanatory, ethnographies tend to create a world seen by the researcher just like the reader. The work by Kalpana Ram does just this. As we discussed in our first lecture, what is ethnography? Ethnography is a study in which the work done by the researcher, it creates a world that's seen by the researcher just like that to the reader, as if reader is creating that word, reader is studying that word. So ethnographing is a window to study the society, and the researcher portray the society in a way as it is without being biased, and he or she or the researcher portray the society as if reader is observing that society. And Kalpana Ram did it well. The work on Mukavar women by Kalpana Ram is to write of difference. On reading the ethnographic study, this becomes quite apparent as Mukuvar community and the existence of women within this community is marked by several differences from the common parallels. There were, as this Kalpana Ram studied the Mukuvar community of the South India, Tamil Nadu, and she studied about the women of this society, and she observed that the women within this community was is marked by the several differences from the common parallels. There was a difference in the women's status in this community and in common. The ethnographer stayed in a coastal village with a social worker and studied the place for over 18 months to gain familiarity about the place and the people. So Kalpana Ram stayed in a coastal village and with a social worker. She stayed in a coastal village for about 18 months to understand and gain the familiarity about the place and the people of Mukuvar community. It is through the house to house survey that the researcher collected information like age, educational level, size of families, and residential frames, marital alliances, and health conditions, etc. So Kalpana Ram conducted an extensive study, and Kalpana Ram Kalpana Ram done house to house survey to collect the data like the age, marital alliance, health condition, family size, and all these things. And this survey then become way of entering in a fruitful
conversation and dialogues with Mukuvar men and women over a period of time. Understanding the Mukuvar society. In Mukuvar community, caste settlement is more than the simply a geographical phenomenon. So there was a caste plays an important role even in the Mukuvar society. So caste settlement is important and more than the simple settlement in a geographical community. With endogamous system of marriage, migratory trips for work are common here. Mukuvar community is the marriage system in Mukuvar community is endogamous uh, type of a marriage, right? Endogamous system of marriage is there in Mukuvar society, and people usually migrate from one place to another place for economic reason. The migration occurs also because of pilgrimage purposes, obviously. The entire matrix of the culture and problem associated with it somewhere become an exclusive domain of upper classes only. One of the most interesting factor about the division of labor that the researcher point out is bearing the utilization of resources of ocean by the women. They could do so only through the men. So while studying, Vishy observed, the Kalpana Rai observed that there is a division of labor among men and women, but researcher pointed out that women were barred to, women were not allowed to use the resources of the oceans. They cannot use the resources of the oceans. If they wanted to use the resources of the ocean, they can do so through men only. So there, although there was a division of labor, but the resources of oceans were owned by the men. Only the men of the Mukuvar society could utilize the resources or use the resources of the ocean. And if women wanted to utilize the resources of ocean, they can use it by through men. In fact, they may not practice the most lucrative occupation that defines the community, fishing. And the main work of the main occupation of this Mukuvar society is fishing. Locating women within a Mukuvar society. The women within the Mukuvar community are restricted to the domestic domain largely. Even when out, they maintain their physical distance from the men. So the main area are the women in this Mukuvar society is restricted to the domestic domain only. There was a division of labor, and the main work of women is the domestic type of the work. When they went out, they have to maintain the physical distance from the men. The entire distancing and freedom is intricately planned as it is differs with age and the marital status of the women. See, when they go out, they have to maintain a physical distance from the men, but again, this distancing and freedom depends on the age and the marital status of the women, while younger women who are unmarried face much stricter surveillance. The women over 40 widows enjoy much freedom of movement. So those who are young and unmarried women faces a strict surveillance rather than women over 40 and widows. The public venue are all openly and easily accessible to the men. This is in sharp contrast to the women who rarely access the public spaces around. So men can utilize any of the resources, public venues, while there are the restriction to for the women. Their movement, that is the movement of the women outside, is marked only by work. If they have some work, then only they can move out. For entertainment and other purposes, they may sit at the porch of their homes
or on the sandy lanes outside their houses. They are not supposed to go to the cinemas or any other places for the entertainment. For the purpose of entertainment, they can just sit outside their house or at the porches of their homes. The distancing from the sea becomes a significant reason for lack of cultural capital among women. Women and the existence of the sacred. According to the popular belief among Mukyavar communities, women are also regarded as dangerous to men. They consider that the women are dangerous to men, and the danger they may cause again depends on the age and the social position they have in the society. Again, this danger depends on the age, about the caste, about the position in the society. The supernatural frame regulates women as being threat to the man's pursuit of their labor, mainly fishing activities. It is considered that the women crossing a man's path going on work turns the sea as rough and crazy. So they consider that if women crosses a man while he was going out for work, especially for the fishing activities, this will make this will turns the sea crazy and rough. So they consider that women are dangerous for men, especially while going out for the work, and this danger again depends on the age and the social position of the women in the society. Any wrongful or incorrect conduct by women become the reason for any kind of turbulences faced by the men at the and especially for their safety and upkeep. So, if men faces any of the problems which is threat to her to his safety and upkeep, they consider that women is responsible for this type of the conditions. If men faces any problem, they consider that women are responsible for their unsafe conditions or for the not keeping up. With Mukavar Catholicism, the female principle dominates both the good and evil side. The figure of Mary exists on the good side, while the evil is the Hindi goddesses Sakai and her companions. So, Mukku were considered the female both as a good as well as evil. For good, they consider Mary, Mother Mary, as a good side of the women, while another goddess Isikai they consider the evil. They consider this goddesses as goddesses Isikai as the evil side of the women. The stages of a women's life in Mukuvar society. There are the ways in which female body changes and is supposed to be kept with age. For instance, in case of the hair, hair may be kept short for young girls. As the age grows, the hair must be oiled and plaited. Also, after puberty, especially after marriage, hair must be tightly made into the bun. There are the strict rules regarding how to upkeep their hair. The hair are left open only after the bath when they should be dried. Other than bath, if the hair are left open, they signify the wrath and disorder. This may symbolize the grief that comes the widowhood and the kind of anger or sexual passion. So even how to upkeep their hair, there were the strict rules about this too. The gender coding of this space, which less politely comes down to restriction on the female use of space, now emerges as a part and parcel of more general concerns with containing women through the regulation and regimentation of the materiality of their bodies. The Hindu value system explicitly showcase menstruation rights. Within the Tamil society, the first menstruation is considered to be the auspicious and
is celebrated. This is of much significance to the Mukkuvar female. Even in Mukkuvar society, it is important. In Tamil society, it is all menstruation stages that are marked by rituals. While the first one is about the celebration, the other represents the seculations. See, the first menstruation cycle is considered auspicious, and while the others represents the seculations. The seculations also carries the major fear and overtone of pollution, absence from the public worships, debarring from the domestic cooking, and so on. During this time, the women were considered polluted, right? They were not allowed in the public worships. They were debarred from the domestic cookings. So the first cycle was celebrated, other was in others the women were secluded. Such practices that involves seclusions are absent from the Mukkuvar society. Although in Tamil society there was a seculations, but in Mukkuvar society there was no seculations. It is among the Mukkuvar that women go out for the work, attend the church services, and carry on regular lives during this period also. Though here too differences occur, some Mukuvars do follow the measures of Tamil Hindu society in aim of looking as equivalents to them. Although the Catholic Mukuvaran, there was no seclusions, but few Mukuvar observes the same as observed by the Hindu Tamilian society, so that they wanted to look as equivalent to them. The Mukuvars devalue the entire caste, and this is what can explain their devaluation towards the norm of pollution and purity and exists in other castes. Within the lower caste communities, like the Mukuvars themselves, the women become symbolically similar to untouchable within the Sanskritic paradigm. Within the Sanskritic paradigm. So, in Mukuvar society, the women were considered untouchable. Such implication of interrelationship between the women and the untouchable is discussed by the Krieger. According to him, a Brahmanic Upanyan right of initiation for boys is restricted to the twice born upper caste. There is no initiation right for the girls either. So, according to Krieger, the Brahminic Upnayan right of initiation for the boys is restricted to a twice born upper caste, not for the lower caste. Even this initiation is restricted to girls also. Only the twice born caste can study the Vedas. Women similarly are not allowed to read the Vedas or worship the deity with Vedic mantras. This Sanskriti feminine view seems to be impervious within the Mukuvar, but the non Sanskritic view also has subterranean existence only. Domestic unit as a setup towards the power. According to the Levi Strauss, women become the means of exchanging between the group that are opposed yet complementary. So, Levi-Strauss, according to Levi-Strauss, the women become the means of exchange between the groups that are opposed yet complementary. This extended within the Mukuvar as here the women form the central nucleus of male kins as a vital link in set of interlocking kin, girls' fertility is not only of the importance to the families of her cross cousins, but also secures her own position within her natal family. So, according to Strauss, Strauss, the means of exchange between the group women plays an important role. They are that are opposed but very complementary. And in Mukovar society, women form the nucleus of the family, right? And there is a vital link in a set of interlocking the kin.
The girl's fertility is considered to be important because through this she can only make a position with her natal family. The marriage among Mukuvar takes place between the daughters and sons who are within the same village or at least in the nearby village. That turns the life of a woman into highly consolidated one between her marital and natal household. The feminine construction of the power in Mukuvar society is a way power is played by the confinement of the women. On the one hand, while they do not have economic resources and access to the public spaces, on the other hand, they derive their power over men from their exclusion and confinement to the domestic spaces. So, women shows their power in the domestic spaces only. Their power is confined to the domestic spaces only. So, they show their power in domestic space. There is an enormous amount of psychic and mysterious power that endowed over women by the men. Women become powerful in terms of innumerable responsibilities they uphold. They get their power in the domestic field and they get their power. The women get powerful because of their responsibilities they uphold. The women here are considered to be the supreme entity who also act as a connection between the different generations, between different households as a source of continuity. So it is the women who is a connection between the different generations. They get their power from there. Being a connection between the different generation and between the different household. In fact, the marriage of a daughter are arranged in the close vicinity by the coastal people so that they can be the supporter of their family, especially in cases where sons are not very dutiful. The girls become the power, or the girls helps their father or the supporter of their family where the sons are not very dutiful. In this case, the marriages of the daughters are arranged in the close vicinity so that they can take care of her family, of her parents too. The importance of the female position become even more stressed due to the sexual division of labor in fishing society. The women become the practitioner of the land-based activities taking place in Vancouver community. Although they were restrained from the to use the ocean resources, but female gain their position and due and becomes even more stressed due to the sexual division of labor in the fishing society, and they practice the land-based activities. Whatever the land-based activities the women carry out, or the land-based activities in the Mukuvar society, the management and the expenditure of the cash as well as the entry parallel economy based on the credit function is run by the women. They cannot use the resources, ocean resources, but they manage the expenditure, they manage and the expenditures of the cashes, and they carry out the credit function, right? The women carry out the credit function. They that is their sources of earnings. It is important for Mukuvar as it helps in balancing out the fluctuation that keep occurring in the male dominated economic setup. So it is that this women carry out the management and the expenditure of the cash, and they run the parallel economy based on the credit function, and this is very important in the Mukuvar society. It is considered to be important in Mukuvar society because it keeps a balance of the fluctuations that keep occurring in the male dominated and economic setup. The women here, along with the economic power, uphold function of nurturing and taking care of the health, maintenance, and reproduction of domestic unit.
Along with this land-based activities, the women uphold the function of nurturing and taking care of the health of their family, maintenance and reproduction of the domestic unit, and the attempts and the persistence efforts in maintaining the unit. Contacting healers, arranging marital alliances lead them to move all around the coastal belt and reach the interiors of the district. So, alliances create arranging the alliances, contracting healers. It totally depends on the women. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
గుడ్ మార్నింగ్. మనం ఈరోజు బిఎస్ఓఈ 148 సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 7 క్యాస్ట్ అండ్ క్లాస్ అనే లెసన్ తెలుసుకుందాం. దీన్ని మనము తెలుగులో ఇప్పుడు యూనిట్ నెంబర్ 7 క్యాస్ట్ అండ్ క్లాస్ అన్నాం కదా, కులము, కులాలు మరియు తరగతి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఎందుకు మారిపోయింది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత ఈ తరగతి కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. అంటే కులాలు అండ్ తరగతి అనేది ఒక సామాజిక వ్యవస్థని ఒక శాసిస్తూ ఉంటాయి అనేక విధాల అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ మనము ఈరోజు ఈ క్యాస్ట్ అండ్ క్లాస్ అంటే కులాలు మరియు తరగతి గురించి విస్తృతంగా తెలుసుకుందాము. ఈ అధ్యయనము కుల విశ్లేషణలో ఉత్పన్నమయ్యే అనేక సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సృష్టిస్తూ ఉంటాయనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ఆండ్రీ బెటిలే అండ్ లూయిస్ డుమాంట్ అండ్ ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ అనేక రకాలుగా ఈ కులాల మీద, ఈ యొక్క తరగతుల మీద తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఇక్కడ ఆండ్రీ బెటిలే తీసుకున్నట్లయితే అధికారము, ఆధిపత్య కులము యొక్క పాత్ర సమాజంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు చెప్పారు. ఇక్కడ ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ తీసుకున్నట్లయితే సంస్కృతీకరణ భావన కుల వ్యవస్థలో మార్పులు కలిగిస్తూ ఉంటుంది అనేది తెలియపరిచారు. సాంస్కృతిక మార్పు ప్రక్రియ ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థలో మార్పుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. పాశ్చాత్యీకరణ అంటూ ఉంటాం దీన్నే మనము. ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ తన అభిప్రాయాల్ని సాంస్కృతిక మార్పు ప్రక్రియ, సాంస్కృతీకరణ గురించి ఎంతో చక్కగా మనకు తెలియపరిచారు. తంజావూరు గ్రామంలో కుల విశ్లేషణను మనం తీసుకున్నట్లయితే యోగేంద్ర సింగ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త కుల వర్గాల చట్టము, వైరుధ్యాలు, తర్వాత కుల ఉల్లంఘనల యొక్క పరిస్థితులు అతి చక్కగా మనకు వివరించారు. మొట్టమొదటి మనం ఇక్కడ కులము అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఈ యొక్క హిందూ తత్వ విచారము, మతము, సామాజిక వ్యవస్థాపనలో కులానికి దగ్గర సంబంధం ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కులాన్ని ఆంగ్లంలో క్యాస్ట్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట. క్యాస్ట్ అనే పదము స్వానిక్ భాషలో కాస్ట్రా అని పిలుస్తూ ఉంటాము. ఈ పదానికి జాతి, ఒకే వారసత్వ లక్షణాలు కలవారు అనే దృక్పథాన్ని కులము వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. భారతదేశంలో జాతి అని పేర్కొబడే ప్రజల యొక్క సంవర్గాలను సూచించడానికి పోర్చుగీస్ వారు ఈ యొక్క పదాన్ని ఉపయోగించేవారు అనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. హిందూ కుల వ్యవస్థను చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనిలో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనే 4 వర్గాల వారు సమాజంలో స్థిరీకరించబడి ఉంటూ ఉంటారనమాట. ప్రతి కులము ఎన్నో ఉపకులాలను విభజితమై ఉంటూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. వీటిని జాతి అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. జాతి ఒక సజాతీయ సమూహంగా మనం వర్ణిస్తూ ఉంటాం. కులాలు వివిధ రకాలుగా నిర్వచిస్తే రిస్లే ఒక అభిప్రాయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే కులము కొన్ని కుటుంబాల కలయిక అనేది రిస్లే కులం గురించి చెప్పారనమాట. వీరు ఒక సమిష్టి పేరును కలిగి ఉంటారు, ఒకే పురాణ పురుషుడు వారసులమని, వంశస్థులమని భావిస్తూ ఉంటారనేది దృక్పథాన్ని వేలుపుచ్చారనమాట. వారసత్వంగా ఒక వృత్తిని కలిగి ఉంటారు, తర్వాత ఒక సజాతీయ సముదాయంగా పరిగణించబడతారనేది రిస్లే కులం గురించి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించారు. ఇక్కడ మొనోచేసిస్లు అండ్ మార్కిండేలు అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు పుట్టుక ద్వారా కర్తవ్యాలు, విశిష్టాధికారాలు నిర్ణయించబడి మతము, ఇంద్రజాలము మద్దతుతో ఈ స్థితిలో కొనసాగే వ్యక్తుల యొక్క సమూహమే కులంగా మీరు చెప్పారనమాట. కెల్లర్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము కులము 2 లక్షణాలు గల సమూహం అని చెప్పారు. ఇది 1 పుట్టుక ద్వారా సభ్యత్వము, 2 వివాహాన్ని నిషేధించటము అనే దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది కెల్లర్ యొక్క మహాశయుడు కులం మీద తన అభిప్రాయాన్ని ఈ విధంగా వ్యక్తీకరించారు. తర్వాత టిఎస్ మదన్ని తీసుకున్నట్లయితే డిఎస్ మంజుదారు ఇక్కడ టిఎస్ మదన్ తన అభిప్రాయాన్ని కులం మీద ఈ విధంగా చెప్పారనమాట. కులము ఒక బంధిత సమూహము అని చెప్పారనమాట. వర్గము పూర్తిగా వారసత్వమైనదిగా
మారితే దాన్ని కులము అంటారనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క సామాజిక కులము మీద తన అభిప్రాయాన్ని ఈ విధంగా చెప్పారు. కుల సభ్యుల పుట్టుక ద్వారా సభ్యత్వము పొందే బంధిత సామాజిక వర్గము అని చెప్పారు. కులము సభ్యులు దీని నుంచి తప్పించుకోవటము చాలా కష్టసాధ్యము అనే దృక్పథాన్ని వెలుగుచ్చారనమాట. గతిశీలత, విలక్షణ అంతస్తు విషయాలలో కఠినంగా ఉండే స్థిరీకరణ రూపంగా కులము ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని చెప్పారు. బ్లైండ్ యొక్క నిర్వచనం ప్రకారము కులము ఒక అంతర్వివాహ సమూహము లేదా సజాతీయ సమూహం మొత్తం యొక్క కులానికి సమష్టి పేరు ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని వెలువించారు. దీనిలోని సభ్యత్వం సంబంధాల విషయంలో సభ్యులపై కొన్ని నిషేధాలను అమలుపరుస్తుందని, కుల సభ్యులందరూ సమిష్టిగా సాంప్రదాయ వృత్తిని అవలంబిస్తూ ఒకే వంశానికి చెందిన వారమని, ఒకే సజాతీయ సమూహాన్ని భావిస్తూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని వెలువించారనమాట. ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ కులాన్ని ఒక మౌలిక వ్యవస్థగా వర్ణించారు. తర్వాత ఇతని అభిప్రాయం ప్రకారము ప్రతి కులము ఎన్నో ఉపకులాలుగా విభజించబడి ఉంటుందని చెప్పారనమాట. ఈ ఉపకులాలు అంతర్వివాహ యూనిట్లు ఒకే వృత్తిని అవలంబిస్తాయి, ఒకే సామాజిక సంస్కార జీవితాన్ని, సమిష్టి సంస్కృతిని కలిగి ఉంటాయనేది ఈ యొక్క ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ తన అభిప్రాయాన్ని వెలిపించారు. దానితో పాటు కుల సభ్యులను ఒక అధికార యంత్రాంగము, పంచాయతీ నియంత్రిస్తుందనేది కూడా ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ చెప్పారు. బెయిలీ నిర్వచనం ప్రకారము క్రమశ్రేణి అనే 2 సూత్రాల ఆధారంగా కుల సమూహాలు ఒక వ్యవస్థగా ఏకీకృతమై ఉంటాయనే దృక్పథాన్ని వెలిబుచ్చారనమాట. దీనివల్ల ఏంటి, డ్యూమాంట్ అభిప్రాయం ప్రకారము కులము స్థిరీకరణ రూపం కాదు, తర్వాత అసమానుల ప్రత్యేకత రూపంగా ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని వెలిబుచ్చారు. ఈ విధంగా కులాన్ని అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక విధాల మనకు నిర్వచించినా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ఏర్పరచబడి ఉంటాయనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచాలనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. కులంలో శ్రమ శ్రేణి విభజన, శ్రమ విభజన అనేవి కులానికి ఒక ప్రధాన లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కులము భారతదేశంలో పరిమితమైన ప్రత్యేక లక్షణంగా మనము తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాలి. ఇది ఒక ప్రత్యేక లక్షణంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇది ఒక స్థిరీకరణ వ్యవస్థగా ఉంటుందన్నమాట. ఒక స్థితిలో జన్మించిన వ్యక్తి తన స్థితిని తప్పనిసరిగా జీవితాంతము మార్చుకోలేడనమాట. అదే కులంలో అతను కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాడనమాట. ఒక వ్యక్తి ఆబాధిత సమూహము, ప్రతి కులానికి ఒక పేరు ఉంటుందన్నమాట. ఇది అంతర్వివాహ సమూహము. దీనిలో సభ్యత్వము పుట్టుకపై ఆధారపడి ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయము. కులాలు క్రమశ్రేణిగా అమర్చబడి ఉంటాయి. ప్రతి కులానికి ఒక స్థిరమైన హోదాని కలిగి ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత కుల వ్యవస్థలో అనేక రకాల పద్ధతులు మనం ఇప్పుడు వివరించుకున్నాం కదా. దీనితో పాటు కుల లక్షణాలు కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నదన్నమాట. ఈ యొక్క గ్రీకు యాత్రికుడైన మెగస్తనీస్ కుల వ్యవస్థ 2 ప్రధాన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది అనేది అతి పురాతన కాలంలోనే మనకు చెప్పారు. అవి ఏంటంటే కులాల మధ్య వివాహము అంగీకరించారనమాట. తర్వాత వృత్తి మార్పు ఏర్పడదు. జీవితాంతము ఏ కులంలో మనం పుడితే అదే కుల వృత్తిని వాళ్ళు జీవితాంతము స్వీకరిస్తూ కంటిన్యూటీ చేస్తూ ఉంటారనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. కులము అంతర్లీనంగా ఉంటుంది, ఇది బహిర్గతమైనది కాదు. గతిశీలత, రాహిత్యము, సంపూర్ణ కఠినత్వము అనేది కుల వ్యవస్థలో విశేష లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వ్యక్తి జీవన పర్యంతరము ఒకే కులానికి చెందినవాడుగా జీవిస్తాడు. కులం అతని జీవన యొక్క స్థితిని మనకి నిర్ణయిస్తూ ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయము. కులము అంతర్వివాహ సమూహము అనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. క్రమశ్రేణిలో అమర్చబడే సామాజిక నిర్మితిగా కులాన్ని మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. కులము వంశపారంపర్యంగా కంటిన్యూటీగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వృత్తి అవకాశాలు కులంలో ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. భోజన సంబంధమైన లక్షణాలు, సాంస్కృతిక పద్ధతులన్నీ కూడా కంటిన్యూటీ అనేది కులంలో కొనసాగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు చనిపోయేంత వరకు కూడా ఆ లక్షణాలు కొనసాగుతూ ఉంటాయి. సామాజిక సంబంధాలపై అనేక నిషేధాలు ఉండటం వల్ల కులము ఒక క్రమబద్ధత గల వ్యవస్థగా ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కుల పంచాయతీలు, కులములో అనేక రకాల నిషేధాలు ఉన్నప్పుడు ఆ నిషేధాలను ఎవరైనా ఉల్లంఘించినట్లయితే తప్పనిసరిగా కుల పంచాయతీల ద్వారా
దాన్ని పరిష్కరిస్తూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత కుల వ్యవస్థలో ఒక ప్రత్యేకమైన విధులు కూడా మనం ఇక్కడ కనుగొంటూ ఉంటాం. సమాజంలో ఈ యొక్క విధులు ప్రతి ఒక్కరూ కొనసాగిస్తూ ఉంటారనేది మనం గమనించవలసిన విషయం. తర్వాత సంఘర్షణ విషయాల్లో కుల పద్ధతులు ఒక మధ్యవర్తిత్వంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. హిందూ సంస్కృతి జీవన విధానాలకి ఇది మద్దతిస్తూ ఉంటుంది. కులం అనేది ఎప్పుడు కూడా సంస్కృతికి ఈ యొక్క విధానాలకు, జీవన విధానాలకి మద్దతు తెలుపుతూ ఉంటుంది. వర్గాల మధ్య సంబంధాలు ఆధారంగా సామాజిక సమైక్యత కులం అనేది ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. వైయక్తిక సామాజిక సర్దుబాట్లకి కులము దోహదపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క వ్యక్తి జీవితంలో ఇది పరిపూర్ణంగా ఇమిడి ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సామాజిక జీవితాన్ని ఇది నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. కంపల్సరిగా ఏ విధంగా జీవించాలనేది మనకి ఇక్కడ తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాడు. వృత్తిని స్థిరపరుస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల జీవిత విధానము ప్రశాంతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. మొత్తం కుల సమూహము సహాయం చేయడానికి, రక్షించడానికి ముందుకు వస్తుంది అనమాట. కనుక సాంఘిక భద్రతను కుల వ్యవస్థ ఏర్పరుస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రవర్తనని ఇది నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నైతిక సూత్రాల ఆధారంగా వ్యక్తుల ప్రవర్తన, శీలంపై నిషేధాలు, నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. మానసిక భద్రతని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక అంతస్తు, వృత్తి, జీవన భాగస్వామిక ఎంపిక పుట్టుక ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. కనుక జీవితము సాఫీగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేది కుల వ్యవస్థ వల్ల మనము గ్రహించవలసిన విషయాలు. తర్వాత సామాజిక జీవితంలో కుల వ్యవస్థ, కులాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. అస్తిత్వాన్ని భద్రపరుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత మతపరమైన భావాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి. సమాజంలో సామాజిక అంతస్తు ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత సాంస్కృతిక ప్రక్రియలని పరిరక్షిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ఈ యొక్క సముదాయం సంబంధితమైన విధుల్లో ఇవి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. వివిధ సమూహాల్లో ఐక్యతా శక్తిని పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది ఈ కులాలు. తర్వాత శ్రమ విభజనని అమలు చేయడంలో కులాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరచడంలో కులాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనము గుర్తించవలసిన విషయం. తర్వాత ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త భగవాన్ దాస్ అభిప్రాయం ప్రకారము ప్రాచీన భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఒక శాస్త్రీయ సౌమ్యవాదము అని చెప్పారు. మరలా ప్రతి సముదాయానికి ఎలాంటి విద్య కావాలో అనే దానికి కుల వ్యవస్థ నిర్ధారించడం ద్వారా భారతీయ సామాజిక నిర్మితికి గట్టి పునాదులు ఏర్పరచబడి ఉన్నాయనేది, కులాల ద్వారా ఏర్పరచబడి ఉంటాయనేది భగవాన్ దాస్ మనకి వివరించారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. కుల వ్యవస్థలో కూడా అనేక రకాల గుణ దోషాలు ఉన్నాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయాలు. ఈ యొక్క సుగుణాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే కులానికి గల మతపరమైన ఆధారము హిందూ జీవనానికి బలమైన నిరంతరతల్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. కులము ప్రతి వ్యక్తికి ఒక నిర్ణీతమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇంకా సుగుణాలలో కుల వ్యవస్థ ఒక కులంలోని సభ్యుల మధ్య సహకార భావాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. కుల వ్యవస్థ వ్యక్తుల సమిష్టి ఆర్థిక వ్యవహారాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. జాతీయపరమైన పరిశుద్ధతకు కుల వ్యవస్థ పరిరక్షిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. వ్యక్తి మేధోపరమైన సామర్థ్యాన్ని, గతిశీలతను కుల వ్యవస్థ ప్రభావితం చేస్తున్నది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఒకే సమూహంలో సంస్కృతి వ్యాప్తి చెందడానికి కుల వ్యవస్థ నిరంతరము దోహదపడుతుంది, పరిపుష్టిని కలుగజేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల కుల వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలు, సుగుణాలు మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థలో అనేక రకాల మార్పులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. భూ సంస్కరణలు, విద్యా వ్యాప్తి, సామాజిక చట్టము, ప్రజా సాంఘీకరణ, తర్వాత పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి. ఈ వర్గాల్లో అండ్ కులాల్లో, ఈ తరగతుల్లో అంటే సామాజిక తరగతుల్లో, కులాలలో ఈ యొక్క భూ సంస్కరణలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కువ భూమిని కలిగిన భూస్వాములు ఈ తరగతులు
అంటే మధ్య తరగతి, ఉన్నత తరగతి, నిమ్న వర్గాలని మీద ఎక్కువ పట్టును సాధించి వారిని కమాండ్ చేసి వారి జీవిత విధానాన్ని వారికి ఉపయుక్తంగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ భూ సంస్కరణ పద్ధతుల ద్వారా అంటే ఎక్కువ భూమిని కలిగిన వారిని ఏంటి ఎక్కువ అధికారాన్ని కలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకు ఆండ్రీ బెంట్లీ కూడా మనకి ఏం చెప్పారు, అధికారము ఆధిపత్య కులాలు అని చెప్పారు అనమాట. ఈ భూస్వాములు అంతా కూడా ఎక్కువ భూమిని కలిగి నిమ్న వర్గాలని, నిమ్న తరగతుల్లోని ప్రజలని కట్టడి చేస్తూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత విద్యా వ్యాప్తి, విద్య పెరగటం వల్ల అనేక రకాల సామాజిక శాసనాలు, సామాజిక పద్ధతులు కూడా ప్రజలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. దానివల్ల ఈ యొక్క భూస్వాముల యొక్క అణచివేత, ఆధిపత్యాన్ని వీళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి నిరంతరము సమైక్యంగా ఉండి ఈ తరగతి అంటే ఈ యొక్క తరగతుల ద్వారా అంటే వర్గాల ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకొని ఒక సామాజిక స్థితిని ఏర్పరచుకోవటానికి విద్య అనేది ఈ యొక్క తరగతులలో, ఈ వర్గాలలో ఎక్కువ ఉపయుక్తంగా ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. సామాజిక చట్టము, అనేక చట్టాలు అంటే కుల వ్యవస్థని కంట్రోల్ చేయడానికి, ఆధిపత్య కులాలని లేకపోతే అధికారాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ యొక్క సామాజిక చట్టాలు కూడా ఈ యొక్క తరగతులు అంటే ఈ క్లాస్లో అంటే ఈ వర్గంలో ఉన్న ప్రజలు లాభయుక్తంగా మలుచుకొని వారి యొక్క స్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి నిరంతరము ఎక్కువ ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకోవడానికి నిరంతరము కృషి చేస్తూ ఉంటారనే మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ కుల వ్యవస్థలో అంటే వర్గంలో ప్రజాస్వామ్యీకరణ అనేది మనకి ఏర్పడబడి ఉన్నది కాబట్టి దీని ద్వారా ఈ వర్గంలో అంటే ఈ తరగతిలోని ప్రజలందరూ కూడా ప్రముఖమైన ప్రాముఖ్యతని సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి కుల వ్యవస్థ యొక్క అధికారము, ఆధిపత్య కులముల యొక్క వర్గాలని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యీకరణ దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత పట్టణీకరణ, పారిశ్రామికీకరణ. ఈ పట్టణీకరణ వల్ల, పారిశ్రామికీకరణ వల్ల కూడా అనేక రకాల పద్ధతులు అంటే కుల వ్యవస్థలో, వర్గ వ్యవస్థలో వాళ్ళ హక్కులు అంటే వర్గంలో ఈ తరగతిలో ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళ హక్కుల్ని కలిగి తెలుసుకుంటారు అనమాట. ఎలా? సామాజిక చట్టాల ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సామాజిక చట్టాల ద్వారా ఈ యొక్క వర్గాలు వాళ్ళు ఆ యొక్క స్థితిగతులు, వాళ్ళ హక్కులు, అధికారాలు, ఒక భద్రతా పద్ధతులను తెలుసుకోవటం వల్ల ఈ పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ వీళ్ళకి ఎంతో చేయూతగా ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏంటి? ఈ వర్గం అంటే మధ్య తరగతి వాళ్ళు, అణగారిన వర్గము వారి హక్కుల్ని సామాజిక చట్టాల ద్వారా హక్కుల్ని తెలుసుకొని సామాజిక పద్ధతుల ద్వారా ముందుకు వెళ్ళడానికి, సమాజంలో సుస్థిరమైన స్థానాన్ని పొందడానికి ఈ వర్గం వాళ్ళు నిరంతరము పాకులాడుతూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ జాన్ బెంచర్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము ఆర్థిక స్వభావాల వ్యవస్థే కుల వ్యవస్థగా చెప్పారు. ఇక్కడ ఏంటి? ఆర్థికంగా ఎవరైతే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారో ఆధిపత్య కులం వాళ్ళు అంటే మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆధిపత్య కులం వాళ్ళు అధికారాన్ని కలిగి ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉండి భూస్వాములుగా ఉండి ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థలోని తక్కువ అంటే ఇప్పుడు మనం వర్గాలు చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. మధ్య తరగతి వర్గము, అణగారిన వర్గాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ నిరంతరము అధికారాన్ని పొందుతూ వాళ్ళ హక్కులను కాలరాస్తూ ఉంటారు. ఈ హక్కులను కాలరాయడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటది? ఈ వర్గములో, ఈ మధ్య తరగతి వర్గము, అణగారిన వర్గములు వాళ్ళ యొక్క హక్కులను తెలుసుకొని నిరంతరము పోరాడుతూ వాళ్ళ యొక్క కుల వ్యవస్థ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఖండిస్తూ ఉంటారు అనమాట. దీనివల్ల ఈ మధ్య తరగతి వర్గం వాళ్ళు, ఈ అణగారిన వర్గం వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని పొందడానికి సమాజంలో మనము అంటే చూస్తూ ఉన్నాము ప్రస్తుత వ్యవస్థలో. దీనికి పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత సామాజిక చట్టాలు కూడా ఈ యొక్క ఆధిపత్య కులాన్ని అంటే క్రమ పద్ధతిలో పెట్టడానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత కుల ఎన్నికలు, తర్వాత వర్గ పోరాటము, కుల పోరాటము. కుల ఎన్నికలు అంటే పంచాయతీ అని చెప్పుకున్నాం. ఒక సామాజిక జీవితాన్ని భంగం కలిగించేటట్లు సామాజిక వర్గంలో ఉన్న ప్రజలు కనుక అటువంటి పద్ధతులు కనుక పాటిస్తే కుల ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నుకున్న ప్రముఖులు, అది ఏ వర్గం వాళ్ళైనా పర్వాలేదు, ఏ వర్గం వాళ్ళైనా కుల ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నుకున్న ప్రముఖులు సామాజిక నియంత్రణ ద్వారా కులాలలో తప్పనిసరిగా నియంత్రణ ఏర్పరిచి ఒక సామాజిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి క్రమ పద్ధతిగా
జరగటానికి అంటే నడవటానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత దానికి వర్గ పోరాటము, కుల పోరాటాలు తప్పనిసరిగా దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ పద్ధతిని కులము అంటే చలనశీలత అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి విద్యా వ్యాప్తి, సామాజిక చట్టము, ప్రజాస్వామ్యీకరణ దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, కులాలలో చలనశీలత ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అనేక రకాల చట్టాల ద్వారా, మళ్ళీ సామాజిక చట్టాల ద్వారా, విద్యా వ్యాప్తి ద్వారా, పారిశ్రామికీకరణ పద్ధతుల ద్వారా, నగరీకరణ ద్వారా కూడా కులము అనేది చలనశీలతకు గురవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ చలనశీలతకు గురవటం ఏంటి, ఇక్కడ సామాజిక మెరుగుదలను ఏర్పరచుకుంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. మెరుగుదల అంటే ఏంటి, అనేక కులాలలో అనేక వర్గాల వాళ్ళు ఉన్నాయనేది చతుర్వర్ణాలు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేది మనం చెప్పుకుంటాము. ఇక్కడ క్షత్రియులు కూడా ఉన్నారు. ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థలో అనేక రకాల పద్ధతులు ఉండటం వల్ల దీనివల్ల ఏంటి, కులము చలనశీలత కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ బడుగు వర్గము వాళ్ళు, మధ్యతరగతి వర్గము వాళ్ళు, ఈ యొక్క వర్గాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే సామాజిక జీవిత విధానాన్ని ఈ యొక్క వర్గాల వాళ్ళు, బడుగు వర్గము వాళ్ళు, మధ్యతరగతి కుటుంబీకు వాళ్ళు సామాజిక వర్గ పద్ధతుల్ని అవలంబించుకుంటూ యొక్క కులాల ద్వారా నియంత్రణ ఏర్పరచుకొని ముందుకు వెళుతూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. కాబట్టి దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, కులాలలో చలనశీలత అనేది మనకి తప్పనిసరిగా చూస్తూ ఉంటాం. చలనశీలత అంటే ఏంటి, మార్పు అనమాట. అంటే కుల పద్ధతుల్లో మార్పు. కులము అంటే అణచివేతకు గురి అయిన కులాలు ఏమున్నాయో వాళ్ళన్నిటిలో అనేక రకాల సామాజిక చట్టాల ద్వారా, విద్యా వ్యాప్తి ద్వారా, అనేక రకాల పారిశ్రామికీకరణ పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళ హక్కులు తెలుసుకుంటారు, బాధ్యతలు కూడా తెలుసుకుంటారు. హక్కులు తెలుసుకోవటం వల్ల ఈ యొక్క ఆధిపత్య కులం చేస్తున్న పనులని ఖండిస్తూ ఉంటారు. సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతని హక్కుల ద్వారా గుర్తించి స్థిరీకరణ అంటే స్థలీకరణ ఏర్పరచుకోవటానికి ఈ యొక్క బడుగు వర్గము, మధ్యతరగతి వర్గము వాళ్ళు నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, కులములో చలనశీలత అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ చలనశీలత వల్ల తప్పనిసరిగా కులములో మార్పు సంభవిస్తూ ఉంటుంది. ఆ మార్పుకి అనేక రకాల సామాజిక కారణాలు దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత వర్గము, సంఘర్షణ. ఈ యొక్క ఆధిపత్య కులము, కుల విధానాలు అంటే ఆ పద్ధతుల వల్ల అధికారాన్ని కలిగి తక్కిన యొక్క వర్గాల వాళ్ళని అణిచివేయటానికి నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటుంది. దీనికి రాజకీయ ప్రాబల్యము ఉంటుంది. తర్వాత అది ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉండటం వల్ల, ఎక్కువ ఉన్నత కులంలో పుట్టడం వల్ల ఈ తక్కువ కులాన్ని వాళ్ళని అణచివేతకి గురి చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అణచివేతకి ఎప్పుడైతే ఆధిపత్య కులము గురి చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు ఈ బడుగు వర్గాలు అంటే బడుగు కులాలలో తప్పనిసరిగా వర్గము, సంఘర్షణ భావాలు, వర్గములో సంఘర్షణ భావాలు రేకెత్తుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఈ యొక్క ఆధిపత్య కులం మీద తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క హక్కులను రక్షించుకోవటానికి నిరంతరము పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటారు. అది ప్రతిఘటనల ద్వారా, ఈ యొక్క అనేక రకాల పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క సంఘర్షణ పద్ధతుల వల్ల తెలియపరుస్తూ వాడి యొక్క కులము యొక్క, వర్గము యొక్క, ఈ యొక్క తరగతుల యొక్క స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకోవటానికి నిరంతరము సంఘర్షణ పద్ధతుల్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీనిలో హింస, దోపిడీ సంఘటనలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. అంటే హింస అంటే ఈ యొక్క ఆధిపత్య కులాల వాళ్ళు నిరంతరము హింసకు గురి చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల దోపిడీ సంఘటనలు కూడా మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటామనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఆండ్రీ బెటిలే యొక్క కుల వ్యవస్థ యొక్క భారతీయ సమాజంలోని కుల నమూనాల యొక్క దృక్పథం యొక్క ప్రాథమికంగా పరిశీలిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. భారతీయ సమాజంలో కుల నమూనాలు ప్రముఖ పాత్ర వహించి ఆధిపత్య కులాలు తక్కువ కులాల వాళ్ళని ఎక్కువ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల వర్గ పోరాటము, సంఘర్షణలు అనేది నిరంతరం ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఎంఎస్ యొక్క సాంస్కృతిక ఆవరణ అనేది కుల వ్యవస్థలో మార్పు యొక్క అటువంటి ప్రబలమైన ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత సంస్కృతీకరణ అనేది సంభవించే నిర్దిష్ట సందర్భాలు పరంగా, మరియు రెండవది
చారిత్రాత్మక ప్రక్రియగా మనం గమనించవలసిన విషయం అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మనకి తెలియపరిచారన్నమాట. తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ కూడా సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియలు, పారిశ్రామికీకరణ పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క కులాలలో తరగతుల్లో అనేక మార్పులు సామాజికంగా సంభవిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. శ్రీనివాసు గురించిన సాంస్కృతిక మార్పు యొక్క మరొక ప్రక్రియను పాశ్చాత్యీకరణ అంటూ ఉంటాం మనం. దాన్ని యొక్క పాశ్చాత్యీకరణ అంటే వెస్టర్నైజేషన్ అంటూ పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. అది విలువలు, నిబంధనలు మరియు ప్రజల సాంస్కృతిక మూలాలలో మార్పులు తీసుకొస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత యోగేంద్ర సింగ్ ఇవి ముఖ్యంగా కుల వ్యవస్థలో మరియు ఇంకా సాధారణంగా భారతీయ సమాజంలో నిర్మాణాత్మక మార్పుల్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయని దాన్ని చెప్పారనమాట. సోపాన క్రమానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుగా లేదా ఆధునీకరణ ప్రక్రియలో బంధించబడ్డాయనేది యోగేంద్ర సింగ్ తన భావనలో వెలువచ్చారు. ఇక్కడ నిర్మాణాత్మకమైన మార్పులు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ కుల వ్యవస్థలో అనేక నిర్మాణాత్మక మార్పులు, భూ సంస్కరణలు, విద్యా వ్యాప్తి, సామాజిక చట్టము, ప్రజాస్వామ్యీకరణ, పారిశ్రామిక దృక్పథాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క నిర్మాణాత్మక మార్పులకి మూల కారణంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. కుల వ్యవస్థపై వీటి ప్రభావము తరచుగా కుల సంఘాల వంటి అనుకూల విభజనాలు సామాజికీకరణ యంత్రాంగంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత ప్రాపంచిక లక్ష్యాలను నెరవేర్చడం కోసము కృషి చేస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. తద్వారా వారి లేమి మరియు నిర్మాణాత్మక అవరోధాల గురించి వారికి మరింత అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఆర్థిక సంబంధాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే కుల వ్యవస్థ ఆర్థిక సంబంధాల వ్యవస్థగా కూడా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. అట్టడుగు ఉన్న వారిని కుల వ్యవస్థ దోపిడీ మరియు అణచివేత చాలా క్రమబద్ధమైన సాధనంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ జోన్ వెంచర్ ఈ విధంగా మనకు చెప్పారు. వ్యవస్థ యొక్క విధుల్లో ఒకటి ప్రయోజనం యొక్క, ఐక్యత యొక్క, ఆసక్తి యొక్క ఏదైనా సాధారణతో తరగతుల ఏర్పాటుకి నిరోధించడంగా ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ మార్క్స్ అభిప్రాయం ప్రకారం ఇక్కడ వర్గంలోని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ విధమైన మరియు కుల సంబంధాలను విశ్లేషించడానికి మార్క్సిజము ఇక్కడ నమూనాగా వీళ్ళు స్వీకరించారు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. అందుకని కులం అనేది ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడే మరియు పరస్పరంగా ఉండే వ్యవస్థ కంటే దోపిడీ వ్యవస్థ, కుల స్థలీకరణ అనేది వర్గ సంఘర్షణ లేదా శ్రామికుల స్పృహ అభివృద్ధికి నిరోధకంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఎందుకంటే కులము విపరీతమైన సామాజిక ఆర్థిక వ్యత్యాసానికి పాక్షికంగా ముసుగు నుండి దాని నుంచి చెల్లుబాటు పొందిందిగా మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత భారతీయ సమాజంలో కులాలు వేళ్ళూడుకొని ఉన్నదనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. తరగతులు స్థలీకరణ వ్యవస్థగా కనిపించమన్నమాట. ఇంకా కుల వ్యవస్థ సృష్టించిన చాలా సమస్యలు ఇప్పటికీ వర్గ స్వభావం కలిగి ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క ప్రస్ఫుటమైన వ్యర్థము మరియు మనుగడకు సంబంధించినవిగా ఈ సమస్యలు చెప్పుకోవాలి. ఈ సమస్యలు ప్రత్యేకించబడినవి మరియు చెప్పుకోవాలి. బలపడడానికి మనం ఏం చెప్పుకోవాలన్నట్లయితే ఇక్కడ అధికారము మరియు ఆధిపత్య కులముగా మనం ఎలా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఉన్నత కులాలు అంటే కుల వర్గీకరణలో బ్రాహ్మణు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ యొక్క ఉన్నత కులాలు అంటే శూద్రులు కాకుండా మిగిలిన కులాలని కూడా ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉండటము, ఎక్కువ సంపదను కలిగి ఉండటం వల్ల ఒక ఆధిపత్య కులాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఆధిపత్య కులాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క సంపద
అంటే ఈ యొక్క ధనమును కలిగి ఉండటము, అధికారాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల నిమ్న కులాల మీద వీళ్ళు నిరంతరము ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తూ అనేక రకాల ఇబ్బందులని, సమస్యలని వాళ్ళకి తెచ్చిపెడుతూ ఉంటారు. అట్లా సమస్యలు తెచ్చిపెట్టినప్పుడు, అధికారాన్ని చెలాయిస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంటది? అది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క నిమ్న కులాలు అంటే ఈ యొక్క మధ్యతరగతి కులాలు, నిమ్న కులాలలో సంఘర్షణ యొక్క వర్గ పోరాటము అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటది అనేది మనకు చెప్పు. వారి హక్కుల కోసము నిరంతరము వీళ్ళు వర్గ పోరాటము, సంఘర్షణ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఏర్పరచుకుంటారు. ఈ ఆధిపత్య కులాల మీద తప్పనిసరిగా వారి యొక్క అధికారం మీద ఈ వర్గ పోరాటము, సంఘర్షణ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత ఇక్కడ కులము వర్సెస్ తరగతిని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పరిశీలన మార్పు అనేది ఒక రకమైన అసమానత నిర్మాణాల నుంచి మరొక దానికి వస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్పుకుంటాం. ఇంతకు ముందు కూడా ఈ యొక్క కుటుంబము అనేది మతం యొక్క డిస్లియేషన్తో పాటు ప్రత్యేక సందర్భాలు భేదము ద్వారా వర్గీకరించబడింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? సమకాలీన విశ్లేషణ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సమకాలీన విశ్లేషణ కులాల మీద, ఈ యొక్క వర్గము మీద మనం కేంద్రీకరించినట్లయితే కులముపై అధ్యయనాలు అనేక రకాలుగా రూపొందించారనమాట. ఇక్కడ సముద్రాన్ని సమతుల్య శ్రావ్యమైన, స్థిరమైన మరియు ఏకాభిప్రాయం గల వ్యవస్థగా ప్రదర్శించడంపై దృష్టి పెట్టింది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. మార్పు అనేది ఆర్గానిక్ నుంచి సెగ్మెంటరీకి మార్చబడిన సంబంధాలలో ప్రదర్శించబడుతూ ఉంటదన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క హార్మోనిక్ నుంచి డిస్టోరోనిక్ వరకు అయినప్పటికీ అనుభవ సాక్ష్యాలు కుల వ్యవస్థలో మార్పు, అనుకూల పరిణామాలు ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటదన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతి అంటే ఇది సమకాలీన విశ్లేషణ పద్ధతుల్లో ఒక గుర్తింపుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. కుల వ్యవస్థలో మార్పులను అసమానతల యొక్క ఒక నిర్మాణం నుంచి విశ్లేషించుకోవచ్చు అనమాట. ఈ యొక్క మరియు అసమానత యొక్క మరొక నిర్మాణము సోపాన క్రమము. ఈ సమస్య అర్థం చేసుకోవటానికి అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతులు మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అవేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట. ఇక్కడ కుల వ్యవస్థ అండ్ కులము మళ్ళీ తరగతి లేకపోతే వర్గము అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా. కుల వ్యవస్థలో మార్పుల గురించి కుటుంబము లేదా వ్యక్తిని విశ్లేషించే యూనిట్ గా లేదా రెండింటినీ మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. ఐచ్ఛిక సమాజంలో వ్యక్తులు మిశ్రమ స్థితిని విశ్లేషించాలి. తర్వాత అటువంటి విధానము కులాన్ని ఒక డైనమిక్ ప్రక్రియగా పరిగణించవలసి వస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించవలసిన విషయం. ఈ ఒక భాగం, ఈ విధానము వృత్తి, శ్రమ విభజన, వివాహ నియమాలు, వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు, కుల భావజాలం యొక్క పునరుత్పత్తిని వ్యక్తీకరించే ఒక ప్రక్రియగా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క మనము సాధారణ వ్యవస్థగా కులము ఎలా ఉంటుందో మనం ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ టీ అనే మతను డుమెంటో యొక్క దృక్కోణాలు విశ్వవ్యాప్తముగా సమర్థించబడటము అవసరముగా మనం గుర్తించుకోవాలి. ఇక్కడ భారతదేశంలోని సమాజాలు చాలా వరకు స్థిరముగా మార్పులో ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఎవరు? టిఎన్ మతన్ అండ్ డుమెంటో మహాశైలు. తర్వాత సమాజంలో చోటు చేసుకుందని కానీ సమూల్యమైన పరివర్తన లేదు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. కులము ఒక అనుభావిక వాస్తవికత పద్ధతిగా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కుల వ్యవస్థలో ఒక అనుభావిక వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆధారం ఏమిటంటే ఒక నిర్దిష్టమైన గ్రామీణ పట్టణ సందర్భాలలో ఈ యొక్క జాతుల కంటే కుల సమూహాలు గుర్తించబడటము, ఇది సమాజంలో స్థానము మరియు గుర్తింపు మూలంగా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత స్థాయిలో గుర్తింపు అనేది అధికారికంగా రోజువారీ సంబంధాల యొక్క విధి కాదు. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే కులము సాధారణంగా ఒక తమిళ బ్రాహ్మణుడు మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లోని కన్యాకుబ్జ బ్రాహ్మణుల మధ్య వివాహానికి ఆధారం కాదు అనేది మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అయినప్పటికీ వారు ఒక స్టార్ట్ గా భావించే వాటికి చెందిన భావన కలిగి ఉండవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల కుల వ్యవస్థకి తరగతికి ఒక ప్రత్యేకమైన భేదభావం అనేది దీనివల్ల మనం గుర్తించుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట.
ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఛాలెంజ్ మరియు సైన్స్ లిమ్స్లను పరిశీలిస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ గ్రూపుకి ఎవరైనా అడగవచ్చు. ఈ యొక్క ఉమ్మడి ఈ ఆసక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వివిధ కులాలకు చెందిన పురుషులను ఒకే కులానికి చెందిన వాటికి కంటే మరింత సజావుగా ఒక చోట చేర్చగలమనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించి పెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల ప్రకారము తర్వాత కుల ఎన్నికలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. కుల ఎన్నికలు అంటే ఏంటి? ఎవరైతే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారో, ఎవరైతే ఎక్కువ ధనాన్ని కలిగి ఉంటారో కుల ఎన్నికల ప్రకారము వాడి ద్వారా అంటే అధికారము కుల వ్యవస్థ ద్వారా మనం యొక్క భూస్వాములని, అధికారం కలిగిన వాడిని, సంపద కలిగిన వాడిని కుల ఎన్నికల్లో ఆధిపత్యంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కుల ఎన్నికలను మనం తీసుకున్నట్లయితే 15 ఏళ్ల క్రితము ఖండేల్వాల్ వైశ్య మహాసభ వార్షిక ఎన్నికలు నగరం నడిబొడ్డిన స్టేషన్ రోడ్లో జరిగాయి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకుంటున్నాం. ఎన్నికలలో వందలాది కార్లు, జీబులు, ఆటో రిక్షాలు, ద్విచక్ర వాహనాలు అన్ని కూడా మోహరించారు. ఎక్కడ రోడ్ల మీద మోహరించారు అనమాట. ఎన్నికల ప్రచారం కోసము రోడ్లకు ఇరువైపులా దాదాపుగా 60 స్టాప్స్ ఏర్పాటు చేశారనమాట. పరిస్థితిని అర్థం చేసేందుకు ట్రాఫిక్ మళ్లించి పోలీస్ పికెట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇది కులతత్వాన్ని ప్రదర్శించడమే కాదు, కులంలోని ఫ్యాక్షనిజం కూడా దీంట్లో ఏర్పడబడి ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించాలన్నమాట. ఎన్నికలకు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎన్నికైన వారు వీటన్నిటి నుంచి ఏమి పొందారు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించాలన్నమాట. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని వెతకటానికి కులము మరియు వర్గము ఎలా పరస్పరము దేశంలో వర్గ పోరాటం అనేది కుల పోరాటము మరియు వైస్ వెర్సా కూడా రెండింటికి వేరు చేయటము నిరుపయోగంగా మరియు యాంత్రికంగా ముడిపడి ఉన్నట్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటదన్నమాట. ఇక్కడ విభిన్నమైన సామాజిక మరియు ఆర్థిక వాస్తవాలను సూచిస్తున్న రెండు విభిన్నమైనగా ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. భారతదేశం యొక్క సాంఘిక నిర్మాణము అధ్యయనం చేయడానికి కుల తరగతి అనుబంధంపై దృష్టి సారించే ఈ విధానము నిర్మించబడినది అన్నమాట. సంస్కృతి, చరిత్ర మరియు మాండలికాల యొక్క అవగాహన మరియు విశ్లేషణపై దృష్టి సారిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ నెక్సెస్ అనేది కులము మరియు తరగతి మధ్య అనురూప్యము లేదా గ్రహించవలసిన విషయం. పరస్పర ఆధారపడటము, వైరుధ్యాలు, సమరూపత మరియు సామాజిక సంబంధాల ఆధిపత్యము ఈ అనుబంధం యొక్క సమగ్ర లక్షణాలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గ్రామాలలో కులము మరియు అధికారం యొక్క సోపాన క్రమము కొంతవరకు అతివ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఆండ్రీ బెట్టి పేర్కొన్నారు. అంటే ఈ అతివ్యాప్తి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది ఆండ్రీ మనకి అనేక విధాలుగా మనకి యొక్క వర్గము కులాల మధ్య యొక్క సారూప్యాన్ని మనకి తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. ఇక్కడ బెయిలీ యొక్క కులాన్ని సమీకరణ యొక్క ఒక క్లోజర్ సిస్టమ్ గా మనల్ని చెప్పారనమాట. అయితే బెట్టి కుల వ్యవస్థలోని అంశాలను క్లోజ్ మరియు ఓపెన్ గా పరిగణించాలి అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరిచారు. భారతదేశంలో భిన్నంగా నిర్మాణ ఆవిర్భావము కారణంగా కులము మరింత విధించబడుతుందని బెయిలీ తన అభిప్రాయంగా చెప్పారన్నమాట. కులము మరియు చలనశీలత. ఇక్కడ కులము నిరంతరము చలనశీలతకు గురవుతుంది అనేది మనము ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాము. దీని వలన చలనశీలతకు గురవడం వలన కులాలలో, వర్గాలలో అనేక రకాల మార్పులు అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల వలన ఇక్కడ వివరించే తరగతి అంటే ఇప్పుడు కులము ఏ విధమైన పద్ధతుల్లో ఉన్నాయో వర్గ తరగతిని కూడా మనం అనేక రకాలుగా విభజించవలసి వచ్చినది కుల సోపానము మరియు వర్గ సంఘర్షణ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఇక్కడ కుల సోపాన క్రమంలో అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు ఒక కుల సోపాన క్రమం ఉన్నది. సామాజికంగా ఈ కుల సోపాన ప్రకారము సమూహాలు అంటే ఈ వర్గాలకు సంబంధించి
మనం కుల సోపానాల వల్ల మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఉన్నత కులస్తులు ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉండటము, ఎక్కువ ధనాన్ని కలిగి ఉండటము, ఎక్కువ అధికారాన్ని కలిగి ఉండటము, వారి యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతుల వల్ల మేము గొప్ప అని నిరంతరము ఊహించుకుంటూ ఉంటారనమాట. అటువంటిప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటది? ఈ వర్గ సంఘర్షణకి గురవుతూ ఉంటారు. ఎవరు గురవుతూ ఉంటారు? వర్గ సంఘర్షణలో ఈ బడుగు వర్గాల వాళ్ళు, ఈ యొక్క శూద్రులు, లేకపోతే అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళు, ఈ అందరూ కూడా వర్గ సంఘర్షణకు గురి అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకు గురి అవుతూ ఉంటారు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. అంటే ఉన్నత కులస్తులందరూ కూడా అధికారాన్ని కలిగి ఉండటము, ధనాన్ని కలిగి ఉండటము, అధికార మదాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఈ యొక్క వర్గ పోరాటాల ద్వారా ఈ యొక్క వీళ్ళని, అంటే నిమ్న వర్గాలని అణిచివేతకి, ఈ యొక్క తరగతిని అణిచివేయడానికి నిరంతరము ప్రాకులాడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు ప్రాకులాడుతూ ఉంటారు? వారి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని పోగొట్టుకోకూడదనే దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క నిమ్న వర్గాల వాళ్ళకి, ఉన్నత వర్గాల వారికి నిరంతరము వర్గ సంఘర్షణ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నట్లయితే జనతా పాలనలో బీహార్లో ఆధిపత్య నిర్మాణంలో మార్పులు తెచ్చిందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. బీహార్ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఇది ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిందని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. బ్రాహ్మణులు తమ రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని గణనీయంగా కోల్పోయారనేది జనతా పాలనలో బీహార్లో మనము చూసుకున్నాం. ఇక్కడ బీహార్లో జనతా పాలనలో బీసీ అంటే అక్కడ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ యొక్క వర్గాల వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని, ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. దాని ద్వారా ఈ బ్రాహ్మణులలో ఆధిపత్యం అనేది తగ్గిపోయింది. ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోయారనేది కూడా మనము జనతా గవర్నమెంట్ పాలనలో బీహార్లో మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ హింస అండ్ దోపిడీ సంఘటనలు, అంటే ఈ యొక్క కులాలు, ఈ యొక్క తరగతుల వల్ల ఈ యొక్క హింస కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది, దోపిడీ సంఘటనలు కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ కుల వ్యవస్థలో ఆర్థిక దోపిడీ అత్యంత ప్రభావవంతమైన పద్ధతిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. కుల వ్యవస్థలో ఆర్థిక దోపిడీ యొక్క అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఆధిపత్య వర్గము రాజకీయ అధికారము మరియు సామాజిక ప్రతిష్టను కూడా పొందుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది కుల సోపాన క్రమాన్ని మరింత శాశ్వతము చేస్తూ ఉంటుంది మరియు ఏకీకృతం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. అందువల్ల కుల సోపాన క్రమము భూమిపై యాజమాన్యానికి ప్రతిబంధిస్తూ ఉంటుంది, యాజమాన్యాన్ని దృక్పథాన్ని ప్రతిబంధిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మరియు ఆర్థిక సోపాన క్రమము సామాజిక సోపాన క్రమం దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఈ పాయింట్లో తెలుసుకోవాలి. తర్వాత కుల ఉత్పత్తి సాధనాలు యొక్క మరియు జీవనోపాధికి ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక ఖచ్చితమైన సంబంధాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. కుల అల్లర్లు వర్గ ప్రయోజనాలకు, సంఘర్షణలకు ఇది ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయనేది చెప్పుకోవాలి. ఏవి? కుల ఉత్పత్తి సాధనాలు దీంట్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఉత్పత్తి యొక్క ఉత్పాదక పరిస్థితులు మరియు వనరులను సమూహాలు మరియు వ్యక్తులు ఈ నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ యొక్క ప్రాపకాన్ని నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. రాజకీయ ఆచార కార్యకలాపాలు సామాజిక ఫ్రేమ్ పనిని అందించడం వల్ల కుల ఉత్పత్తి సంబంధాలు కూడా సూచిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ 4వ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థ కేవలము శ్రమ విభజన మాత్రమే కాదు, శ్రామికులు విభజన కూడా అని అంబేద్కర్ మనకి తెలియపరిచారనమాట. ఏది ఏమైనప్పటికీ శ్రామికులు తమ కోసము ఒక వర్గముగా ఉండకుండా కులము నిరోధిస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ప్రముఖంగా అంబేద్కర్ మనకు చెప్పారు. అందుకే కులాన్ని తప్పుడు సృహ పద్ధతిలో ఒక భావజాలంగా చూడాలి అనే దృక్పథాన్ని అంబేద్కర్ మనకు తెలియపరిచారు. దళిత గుర్తింపు మరియు ఉద్యమ ఆవిర్భావంలో కులము మరియు తరగతి రెండు ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించాయనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క కులము అండ్ వర్గాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క ఒక నిర్దిష్టమైన వర్గ నిర్మాణము శాశ్వతంగా కొనసాగించడానికి కులము మరియు ఈ యొక్క వర్గము ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఈ యొక్క 6th పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే భూస్వామ్య భావజాలంలో భాగంగా
కులము కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవచ్చు. భూస్వామ్య భావజాలంలో భాగంగా కులము నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. భారత సమాజంలో కులము చాలా ముఖ్యమైన అంశాలలో ఒకటిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఇది ఉత్పత్తి సంబంధాల స్థాయిలో అణచివేత యొక్క నిర్దిష్ట రూపాన్ని మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఈ యొక్క కుల సమితి వల్ల మనం గుర్తించుకుంటూ ఉన్నాము. వర్గ సమస్యలు మాత్రమే ఉన్నాయని, కులానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఏవీ లేవని చెప్పడము పూర్తిగా అసందర్భము అన్నమాట. అనేక సమస్యలు ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే పూర్తిగా ఆర్థిక వర్గానికి మించిన విభజనలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయనేది కంటిన్యూటీ ఉన్నాయన్నమాట, కొనసాగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి సోషల్ లేదా నిర్దిష్ట కుల ప్రశ్నలు అన్ని ప్రగతిశీల మరియు దళితులు మరియు దళితేతరులు మరియు సభ్యుల సంస్థల తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి, ఈ యొక్క పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ అణచివేత మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న నేటి వాస్తవిక వర్గ ప్రయోగాల్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల కుల పద్ధతులు అనేక రూపాల్లో మనకు ఏర్పడబడి ఉంటాయనేది మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క కులంలో మార్పులు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. అది ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలించుకున్నాం. భారతదేశంలోని కుల వ్యవస్థ వ్యక్తి జీవంపై ఎన్నో నిషేధాలను విధిస్తూ ఉంటది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. అయితే సమకాలీన భారతదేశంలో వర్ణ వ్యవస్థలోని కుల నియమాలు వైవిధ్యాన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. చాలా కులాలు తన సాంప్రదాయిక కుల వృత్తులను పాటించడం లేదు. ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థ పాశ్చాత్యీకరణ వల్ల మారిపోయిందనమాట. సాంప్రదాయిక కుల వృత్తులు ఎవ్వరు కూడా ప్రస్తుత వ్యవస్థలో పాటించడం లేదు, కుల నియమాలు కూడా అంతగా పాటించడం లేదనమాట. రెండు యుగాలను విశ్లేషించడం ద్వారా కుల వ్యవస్థలోని మార్పులని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు యుగాలు స్వాతంత్రానికి పూర్వము, స్వాతంత్ర అనంతరాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. స్వాతంత్రానికి పూర్వము బ్రిటిష్ పాలన కుల వ్యవస్థపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిందని మనం గ్రహించవలసిన విషయం. బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన ఎన్నో చట్టాలు, శాసనాలు సాంప్రదాయక కుల గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ వారు అన్ని పాలనా అంశాలలో సమానత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టడమే కాక కుల క్రమానుగత శ్రేణిని నిర్మూలించడానికి కొన్ని చట్టపరమైన ప్రమాణాలని ప్రవేశపెట్టారనమాట. ద్విజ కులాలకే పరిమితమైన సాంప్రదాయాలు, మతపరమైన విద్యకు వ్యతిరేకంగా పాశ్చాత్య విద్యను, స్వేచ్ఛాయుతమైన యొక్క సెక్యులర్ విద్య, వారసత్వ రీత్యా వచ్చే వృత్తుల స్థాయిలో వైయక్తిక ఎంపికపై ఆధారపడే వృత్తులు ఏర్పడినాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. కులంలో ఏర్పడిన నూతన వృత్తి విధానాల ఫలితముగా సాంస్కృతిక వ్యాప్తితో పాటు ఆర్థిక వర్గాలు సృష్టించబడ్డాయనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. వృత్తి గతిశీలత వల్ల కులంలో కఠినత్వము, కుల నియంత్రణ తగ్గిందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. వ్యవసాయక ప్రదేశాల నుంచి పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు ప్రజలు వలసపోవటము ఫలితముగా సాంప్రదాయిక కుల ఆదర్శాల్లో మార్పులు ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. సెక్యులర్ వృత్తుల ఫలితముగా ఆపాదిత కుల అంతస్తుల స్థానంలో సంపాదిత అంతస్తులు ఏర్పడ్డాయనేది మనం ప్రముఖంగా గుర్తుంచుకుంటున్నాం. నగర ప్రాంతాల్లో కుల సమూహాలు కలిసిమెలిసి వెలగడంతో సాంప్రదాయిక విలువైన శుచి, అశుచి అనే విలువల క్రమమైపోయారు. దీనివల్ల తరగతుల్లో, కుల వ్యవస్థలో అనేక మార్పులు సంభవించాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. కులాల మధ్య సామాజిక, సాంస్కృతిక విలువలలో కూడా ఎన్నో మార్పులు ప్రస్తుత వ్యవస్థలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అసమానమైన వివేచనతో కూడిన జీవన స్థాయిలో ప్రజాస్థలాలలో ఆహారాన్ని, నివాసాన్ని పంచుకోవడము మనమందరము ప్రస్తుత అంతర్వివాహాన్ని ఖచ్చితంగా అమలుపరచడం లేదు. తర్వాత కులాంతర వివాహాల్లో అంగీకరిస్తున్నాము. నగర ప్రాంతాల్లో దైనందిక జీవితంలో కుల ప్రాధాన్యత చాలా వరకు తగ్గిపోయిందనమాట. కుల వ్యవస్థ అనే మహమ్మారిని తగ్గించడంలో రాజ్యాంగ రక్షణలు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. భారత రాజ్యాంగంలోని 17వ ఆర్టికల్ అస్పృశ్యత నిషేధిస్తూ ఉన్నదనమాట. విద్య, ఉపాధి,
రాజకీయంలో రిజర్వేషన్లు ఏర్పడటం వల్ల ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలు సెక్యులర్ పారిశ్రామిక నిర్మితుల్లో సహభాగిత్వము పొందడానికి ఎన్నో అవకాశాలు మనకి ప్రస్తుత వ్యవస్థలో ఏర్పడ్డాయి. పారిశ్రామికీకరణ, నగరీకరణ, ఆధునీకరణ, ప్రపంచీకరణ ప్రక్రియలు కూడా కుల వ్యవస్థలో అనేక మార్పులు తీసుకురావడానికి దోహదపడుతూ ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము. కులం తన సభ్యులే పాటించే సామాజిక ఆచార వ్యవహారాలపై తమ పట్టును కోల్పోయింది అనేది మనము ప్రస్తుత వ్యవస్థలో, ప్రస్తుత కాలంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రస్తుత వ్యక్తి జీవితము కులము ఉద్దేశించడం లేదు, అటువంటి ప్రభావం అనేది ఏమీ లేదు. దానికి విద్య ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది, రాజ్యాంగ సూత్రాలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి అనేది, రిజర్వేషన్స్ కూడా ప్రముఖ పాత్ర ఉన్నట్లుగా ప్రస్తుత కుల వ్యవస్థ లేదు అనేది మనం అందరం గుర్తిస్తున్నాం అన్నమాట. ఎన్నో మార్పులకి కుల వ్యవస్థ తరగతి లోనైంది. ఏదో ఒక రూపంలో కుల చైతన్యము మనము చూస్తూ ఉన్నాం, కనిపిస్తూ ఉన్నది. కొట్టొచ్చినట్లు అన్ని సమాజాలలో మనము కుల చైతన్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇంకా సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో కులము ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుందనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత భారతీయ సామాజిక నిర్మితి విలక్షణమైన లక్షణాలు కలదుగా చెప్పుకుంటాం. పుట్టుక ఆధారంగా వ్యక్తికి అంతస్తును ఆపాదించే కుల వ్యవస్థ దీని లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటాం. కాస్ట్ అనే పదము ఈ పదానికి జాతి, వారసత్వ లక్షణాల సంక్లిష్టత అనే అర్థాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. హిందూ కుల వ్యవస్థను చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీనిలో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనే 4 అంతర్వివాహ సమూహాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఇది అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి నేటి వ్యవస్థ వరకు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అప్పుడు కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగబద్ధ సూత్రాలలో ఈ యొక్క అంటరానితనం నిషేధించడం వల్ల ఈ తరగతుల్లో కుల వ్యవస్థలో అనేక మార్పులు ఏర్పడ్డాయనేది మనము ప్రముఖముగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. చాలా మంది సామాజిక వ్యవస్థలు కులాన్ని వేర్వేరు విధాలుగా నిర్ణయించినా కూడా బ్లంట్ నిర్వచనం ప్రకారము కులం అనేది ఒక అంతర్వివాహ సమూహముగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాము, లేదా అంతర్వివాహ సమూహాల కలయికగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాము. కులానికి తప్పనిసరిగా ఒక పేరు ఉంటుంది. దీనిలో సభ్యత్వము వారసత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది కూడా మనము ముందు చెప్పుకున్నాం అనమాట. సామాజిక సంబంధాలపై నిషేధాలు కూడా కుల వ్యవస్థలో ఏర్పరచబడి ఉంటాయి. కులములో వారందరూ సమిష్టి మూలాలను, సమిష్టి వృత్తిని కలిగి ఉండే ఒక సముదాయముగా రూపొందించబడి ఉంటారనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ అభిప్రాయంలో కులము ఒక మౌలిక వ్యవస్థగా తను పేర్కొన్నారు ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ గారు. ప్రతి కులము కొన్ని ఉపకులాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్పారు. ఈ ఉపకులాలు కూడా అంతర్వివాహ సమూహాలుగా మనం గుర్తించుకోవాలి. తర్వాత కులములోని సభ్యులు ఉమ్మడి వృత్తిని, ఉమ్మడి సామాజిక సంస్కారపరమైన జీవితాన్ని తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉంటారు. సమిష్టి సంస్కృతిని కలిగి ఉంటారు అన్నమాట. సమిష్టి సంహితలు, ప్రమాణాలు, అధికారము వీరిని నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నియంత్రణ పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయి? సమిష్టి సంహితలు, ప్రమాణాలు, అధికారము ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థని, తరగతి వ్యవస్థని తప్పనిసరిగా నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. కులాలు క్రమాంకృత శ్రేణిలో అమర్చబడి ఉంటాయన్నమాట. 4 అంచెల చట్టంలో నిర్దిష్టమైన స్థానాన్ని ప్రతి కులము మనము ఏర్పరచబడి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ విధమైన పద్ధతులు అంటే కుల వ్యవస్థ పరిస్థితుల్లో ఈ విధమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. దీంట్లో సుగుణాలు కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ దోషాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే కుల వ్యవస్థ సభ్యులని గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటుంది అనేది మనం గ్రహించాము. కుల వ్యవస్థలో అస్పృశ్యత సృష్టిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కుల వ్యవస్థ సుదృఢతను ఏర్పడనివ్వదు. అంటే దృఢంగా ఉండాలి అంటే సమూహ సభ్యులు ఈ కుల వ్యవస్థ ఏర్పడుతూ ఉండదన్నమాట. విడదీస్తూ ఉంటుంది. తక్కిన కులాలకి ఈ కులాలకి విడదీయటం అనేది ప్రముఖ లక్షణంగా ఏర్పరచుకుంటుంది. ఐక్యత కుల వ్యవస్థకి ఆటంకం కలిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ యొక్క కుల సాంఘికత ప్రగతికి అడ్డంకిగా ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క మత మార్పిడికి కూడా కులం అనేది దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకున్నాము. ఈ యొక్క లెసన్ మనము యొక్క క్లాస్ అండ్
అండ్ ఇక్కడ తరగతి క్యాస్ట్ అండ్ కులము అండ్ తరగతిగా మనం చెప్పుకుంటాం. అనేక విషయం అంటే కులము ఎలా ఉన్నది, దాంట్లో సుగుణాలు ఎలా ఉన్నాయి, దోషాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ తరగతిని మనము కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ తరగతి పద్ధతుల వలన ఈ యొక్క వర్గీకరణ అంటే ఈ యొక్క వర్గము యొక్క వర్గీకరణ వల్ల తప్పనిసరిగా ఉన్నత కులానికి నిమ్న కులాలకి అనేక సంఘర్షణ ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క తంజావూరు గ్రామాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే కుల విశ్లేషణ అనేది మనము గ్రహించగలుగుతాము. యోగేంద్ర సింగ్ కుల విశ్లేషణని మనకి తెలియపరిచారు. దానివల్ల అనేక రకాల మంచి విషయాలు, ఒక సుగుణాలు, దాంట్లో ఉన్న నష్టాలను కూడా మనం గ్రహించాము. కుల వర్గాల చట్టాలు ఏ విధంగా నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి, వైరుధ్యాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, కులము ఉల్లంఘనలు చేసినప్పుడు ఏ విధంగా కులము తరగతి నియంత్రించబడుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. ఇప్పుడున్న వర్గములో అండ్ కులములో అనేక మార్పులు ఏర్పడ్డాయి అనేది కూడా మనకు తెలుసు. నియంత్రణ పద్ధతులు అంటే రాజ్యాంగ నియంత్రణ పద్ధతులు, సంస్కరణ పద్ధతులు, విద్యా వ్యాప్తి, ప్రజాస్వామీకరణ పద్ధతులు అంటే అంటరానితనము నిషేధించడము, ఈ పద్ధతుల వల్ల కూడా ఇప్పుడు కుల వ్యవస్థలో అనేక రకాల వినూత్నమైన మార్పులు వచ్చినాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దానికి పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ, వలసలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. అంటే మెరుగైన జీవితం కోసం అందరం మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు అన్ని రకాల కులంలో ఉన్న సమూహాలు, అన్ని రకాల వర్గాల వాళ్ళు పట్టణానికి, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలకు వెళుతున్నాం. దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఈ అభివృద్ధి జరిగిన ప్రదేశాలకు వెళ్ళటం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం అభివృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విద్యా వ్యాప్తి వల్ల కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మనము సామాజిక అవగాహన ఏర్పరచుకుంటాము. అందరి ప్రజలందరూ సమానము అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటాము. దానివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటే సమానత్వ భావన అనేది సమాజంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము. ఈ విద్యా వ్యాప్తి, ప్రజాస్వామ్యీకరణ పద్ధతులు, సామాజిక చట్టాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ సామాజిక అవకాశాలు, ప్రతి సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ప్రత్యేకమైన హక్కుల్ని, బాధ్యతల్ని కలిగి ఉన్నారనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. దీనివల్ల మనకి ఈ తరగతి అండ్ ఈ యొక్క క్యాస్ట్ అండ్ వర్గము వల్ల, ఈ తరగతుల వల్ల మనకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రత్యేకమైన హక్కుల్ని కలిగి ఉంటారనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటాము. దీనివల్ల వర్గము సంఘర్షణ పద్ధతులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క అన్ని రకాల వర్గాల వాళ్ళు సమానమనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవటం వల్ల సంఘర్షణ పద్ధతులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ సంఘర్షణ భావన ఏర్పడటం వల్ల అందరూ సమానము, అన్ని కులాల వాళ్ళు ఏకము అంటే ఒకే రకమైన పద్ధతి కలిగి ఉండాలి, అందరు మనుషులు ఒకటే అనే దృక్పథం ఏర్పడటం వల్ల ఈ సమాజంలో, ఈ వర్గంలో భావన పెంపొందుతూ ఉంటుంది. దీనికి విద్య అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. అంటే పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ అంటే జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపడటం వల్ల అన్ని కులాల వాళ్ళు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపరచుకోవటం వల్ల అందరూ సమానమనే భావన ఏర్పడటం వల్ల వర్గ పోరాటము, సంఘర్షణ భావనలు తగ్గుతూ ఉంటాయి అనేది ప్రస్తుత కాలంలో మనము చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి. రిజర్వేషన్స్ ఏర్పడటం వల్ల ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, ఈబీసీలు మళ్ళీ ఈ అన్నిటికి ప్రత్యేకమైన ప్రాతినిధ్యము ఏర్పడుతూ ఉన్నది. ఈ ప్రాతినిధ్యము ఏర్పడటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటది, ఈ అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి, అన్ని కులాల వాళ్ళకి సమానమైన ప్రాతిపదిక మీద ఈ యొక్క సీట్ల రిజర్వేషన్ వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటది. అందరూ సమానమైన దృక్పథాన్ని ఏర్పడటం వల్ల సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సమానత్వ భావాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఉంటారు. దీనికి సామాజిక చట్టాలు, రాజ్యాంగ పద్ధతులు కూడా దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ప్రస్తుత వ్యవస్థలో ఈ వర్గ సంఘర్షణ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. హింస, దోపిడీ, ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా అంటే ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు, ఈ అట్టడుగు వర్గం వాళ్ళు హింస, దోపిడీ సంఘటనలకి తగ్గించుకొని అందరికీ సమానమైన గౌరవము ఏర్పడుతుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. దీనివల్ల ఈ లెసన్ వల్ల మనం ఏం తెలుసుకున్నాము, ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థ యొక్క భావన తగ్గిపోయింది, అందరూ సమానమనే భావన ఏర్పడింది. అన్ని తరగతుల వాళ్ళకి, అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి కుల వ్యవస్థ
దృక్పథాన్ని విడనాడి అందరము ప్రత్యేకమైన భావనలు ఏర్పరచుకొని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం అనేది మనం ఉన్న ప్రస్తుత సామాజిక వ్యవస్థలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రస్తుత సామాజిక వ్యవస్థలో ఆదర్శవంతమైన పద్ధతుల్లో అన్ని కులాల వాళ్ళు సమానమైన గౌరవాన్ని పొంది సమానమైన స్థానాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. దీనివల్ల కులము వర్గము అనే భావన తగ్గిపోయింది. కులము తరగతి ప్రత్యేకమైన సామాజిక వ్యవస్థను ఏర్పరచుకొని సామాజిక గౌరవాన్ని పెంపొందించుకున్నారు అనేది ఈ లెసన్ వల్ల మనం తెలుసుకున్నాం.
নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন টপিক আমি ডিসকাস কৰিম। সেইটো টপিক হৈছে সোশ্যাল ফ্যাক্ট বা সামাজিক তথ্য। এতিয়া আমি আগৰ ক্লাছত আমি সোশিয়োলজি বিভিন্ন টপিক আমি ডিসকাস কৰিছিলো আৰু সেই প্ৰত্যেক টপিকে আমাৰ সোসাইটিৰ লগত ৰিলেটেড আছে। প্ৰত্যেকটো বিষয়ে সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আজি যোনটো আমি তথ্য পঢ়িম সেইটো হ'ল সামাজিক তথ্য। এতিয়া আমি সামাজিক তথ্যৰ আসল অৰ্থ যদি বিচাৰি যাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমতে দেখিম সামাজিক তথ্য হৈছে প্ৰথমে হৈছে সমাজৰ লগত ৰিলেটেড, সোসাইটিৰ লগত সম্বন্ধ আছে। যিমান সমূহ আমি বস্তু সোসাইটিৰ লগত সোশিয়োলজিত আমি পঢ়িলো সেই প্ৰত্যেকটো তথ্যই কিন্তু আমাৰ সমাজৰ লগত সম্বন্ধ আছে। এতিয়া সামাজিক তথ্যৰ অৰ্থনো কি আৰু সামাজিক তথ্যৰ ইয়াৰ আসল অৰ্থ আমি যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ বা জানিবলৈ আমি যদি বিচাৰো তেতিয়া আমি দেখা পাম কি সামাজিক তথ্যৰ ন কথা আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে সামাজিক তথ্যনো হয় কি সেইটো আগে জানি লওঁ। সামাজিক তথ্য হৈছে মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়ম আৰু সামাজিক গাঁথনি যি ব্যক্তিক অতিক্ৰম কৰে আৰু সামাজিক নিয়মৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা অতিক্ৰম কৰি এটা সামাজিক বান্ধোনত বান্ধ খাই ৰাখে। ই সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ই এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰেখাৰ অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে ব্যক্তিসকলে। এজন ব্যক্তি যেতিয়া তেওঁলোকে সমাজত বসবাস কৰিব তে সমাজত বসবাস কৰিলে তেওঁ বহু ধৰণৰ মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক নিয়ম আৰু সামাজিক গাঁথনিৰ জৰিয়তেহে তেওঁ সমাজত বসবাস কৰিব লাগিব। যেহেতু তেওঁ এজন সামাজিক ব্যক্তি, এজন ব্যক্তি যে সমাজত বসবাস কৰিব তেওঁ সেইখন সমাজৰ তেওঁ গোটেইখিনি নিয়ম কানুন, যি সংস্কৃতি আছে, যি মূল্যবোধ আছে, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁ সেই সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। যিহেতু সেই সমাজত তেওঁ নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব, ইকাৰণে সেই সমাজৰ মতে তেওঁ নিজকে ঢাল খুৱাব লাগিব। ইকাৰণে সামাজিক তথ্যই হৈছে হেনে মূল্যবোধ, যিসমূহ নিয়ম, যিসমূহ আমি মানি চলিছো, যিসমূহ সমাজত বসবাস কৰা লোক হিচাপে এজন ব্যক্তিয়ে যিখিনি নিয়ম মূল্যবোধ মানি চলিব লাগিব। ধৰি লওক কেনে ধৰণে কথা ক'ব, তেওঁ সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, কথা কোৱা নিয়ম, তেওঁ কেনেকে বেলেগক কেনেকে ধৰণে তেওঁ এড্ৰেছ কৰিব, তেওঁ সেইখন সমাজৰ কিমানখিনি নিয়ম নীতি আছে, সেই গোটেইখিনি যেতিয়া সেইজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ জীৱনত আঁকোৱালি ল'ব আৰু লগতে যেতিয়া তেওঁ সেই সংস্কৃতিৰ লগত, সেই যিখন সমাজৰ সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁ নিজকে মিলাই ল'ব। কাৰণ কি এই সমাজখনত বসবাস কৰিবলৈ তেওঁ বহুখিনি বস্তু জানিব লাগিব। ইকাৰণে সামাজিক তথ্য বুলি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমি সামাজিক তথ্যৰ মেইন কথাটোৱে আহে মূল্যবোধ। এই সমাজখনৰ মূল্যবোধ আৰু সেই সমাজখনৰ কেনেকুৱা আধাৰত তেওঁলোকৰ চলিছে, তেওঁলোকৰ ভেলুজ কি হয়, নৰ্মছ কেনেকুৱা হয়, সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব প্ৰথমে। ইকাৰণে সামাজিক তথ্যই আমাক সমাজখনৰ গোটেইখিনি কথা জনাত আমাক সহায় কৰে। গোটেইখিনি সোসাইটিৰ গোটেই সাইডটো আমাক জানাত সহায় কৰে। সোসাইটিৰ ভ্যালুজ, নর্মস, কালচার, ট্রেডিশন, আমি গোটেইখিনি কথা আমি যদি চালিজাৰি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যদি যাওঁ তেতিয়া আমি সামাজিক তথ্য যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া আমি গোটেইখিনি কথা আমি চালিজাৰি অধ্যয়ন কৰি ইয়াৰ আমি এটা কনক্লুশন দিব পাৰিম কি সমাজখননো কেনেকুৱা, সমাজখনত কিমান দূৰনো তেওঁলোকৰ মূল্যবোধ সংস্কৃতি কিমান দূৰনো আছে, নাইবা এই সমাজত বসবাস কৰা ব্যক্তিসকলে কিমান দূৰ সেই সংস্কৃতি আঁকোৱালি লৈছে, সেই সাংস্কৃতিক নিয়মবিলাক কিমানখিনি তেওঁলোকৰ জীৱনত তেওঁলোকে কিমান দূৰ সংস্কৃতিখিনি আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছে, সেই গোটেইখিনি কিন্তু আমি সামাজিক তথ্যৰ জৰিয়তেহে জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম কথা জানি লওঁ সামাজিক তথ্যত সংস্কৃতি জড়িত হৈ আছে, কাৰণ কি সামাজিক তথ্যই হৈছে সমাজৰ লগত জড়িত। সমাজৰ লগত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব, সমাজৰ বহুকেইটা দিশ আছে। এখন সোসাইটিত বহুত সাইড আছে, তাৰ ডিফাৰেন্ট ফিচাৰ্স আছে, সেই গোটেইখিনি কিন্তু চালিজাৰি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে। সাংস্কৃতিক নিয়ম, যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কওঁ এখন সমাজত সাংস্কৃতিক নিয়ম বুলি ক'লেতো বহুতখিনি নিয়ম আছে, তেওঁলোকৰ কিমানখিনি তেওঁলোকে কালচাৰ নৰ্মছখিনি কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ কি তেওঁলোকে ফেষ্টিভেল অবজাৰ্ভ কৰে, তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশন কিমান আছে, তেওঁলোকে কিমানখিনি এতিয়াও সেই পুৰণা নিয়মখিনি তেওঁলোকে কিমানখিনি মানি চলিছে, তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি। আমি অকল সংস্কৃতি বুলি ক'লে অকল এটা বিষয়টো অধ্যয়ন নকৰো, অকল এটা সাইডে নাচাওঁ। আমি সংস্কৃতি বুলি ক'লে সমাজখনৰ গোটেইখিনি বস্তুহে আমি চালিজাৰি অধ্যয়ন কৰিম। ইকাৰণে ইয়াত সামাজিক তথ্যত
আমি সেইটো কথা চাব জানিলে আমি গম পাম ইয়াতে সাংস্কৃতিক নিয়মৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত যিমানখিনি অন্তৰ্গাঁথনি জড়িত হৈ আছে তাৰ যিমানখিনি অন্য অন্তৰ্গাঁথনি জড়িত হৈ আছে গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমি সামাজিক তথ্যত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ বিবাহৰ লগত যদি ৰীতি নীতি যি প্ৰচলিত আছে তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক কি নিয়ম আছে সেইখিনিৰ লগত আপোনাৰ বিবাহৰ প্ৰথা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু তেওঁলোকৰ মানে খোৱা খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা সেই গোটেইখিনি কিন্তু ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু তাৰ পৰাই কিন্তু এখন সমাজখনৰ আমি গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো অধ্যয়ন কৰিব পাৰো আৰু এই গঠনিসমূহ যেতিয়া ব্যক্তিজনে অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ এইখিনি হেনুকা হেকুটা নিয়ম বুলিও আমি ক'ব পাৰো যিখিনি হয়তো এজন ব্যক্তি এইখিনি উলংঘন কৰিব নোৱাৰে সেই নিয়মখিনি তেওঁ মানি চলিব লাগিব যিহেতু তেওঁ সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিব ইকাৰণে তেওঁ সেই সমাজৰ যিখিনি অন্তৰ্গাঁথনি যিখিনি নিয়ম যিখিনি মূল্যবোধ তেওঁ সেইখিনি কেনেকৈ ভাঙিব তেওঁ সেইখিনি ভাঙিব পৰা তেওঁ এইটো নোৱাৰে সেইকাৰণে সেই নিয়মৰ মাজেৰে যেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব তেওঁ নিজকে সেই নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁ মানি চলিব লাগিব তেতিয়া আমি সামাজিক তথ্যত আমি সেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম যে ব্যক্তিজনে সেই নিয়মৰ মানে উলংঘন কৰিলে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি পাব তেওঁ সেইখিনি নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁ থাকিব লাগিব সেই নিয়ম তেওঁ কেতিয়াও অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে সেই নিয়মে তেওঁ সমাজত মানে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে তেওঁক ৰাখিছে আৰু লগতে সেই নিয়মে সমাজখনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে সমাজতটো আইন কানুন খুবেই দৰকাৰ হ'ব আইন কানুনৰ অবিহনে সমাজখন কেনেকৈ চলিব হয়তো হেনেকুৱা নিয়ম ক'তো লিখি থৈ যোৱা নাই নাইবা লিখি থৈ যাবও পাৰে কিন্তু বেছিভাগে আনৰিটেন ল বুলি আমি ক'ব পাৰো যিসমূহ যুগে যুগে চলি আছে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আৰু এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা যেনেকৈ সেইখিনি নিয়মখিনি ক্ৰমান্বয়ে বংশানুক্ৰমে হয়তো চলি আছে সেইখিনি নিয়ম এই নিয়মখিনি যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে এই সমাজত বসবাস কৰাৰ লগে লগে তেওঁ সেইখিনি মানি চলিব লাগিব তেওঁ যদি সেই নিয়মখিনি মানি নচলে তেতিয়া তেওঁ সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে কেনেকৈ আমি পৰিচয় দিব পাৰিম এই কাৰণে সেই সামাজিক তথ্যত সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি সামাজিক তথ্যত ব্যক্তিসকলক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰেখা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেই তথ্যসমূহত আমি এইটো কথা গম পাম ব্যক্তিসকলে সমাজত কিমানখিনি তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে নাইবা তেওঁ কেনেকৈ ধৰণৰ আচৰণ কৰিব লাগে তেওঁ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব সেই সমাজখনত নাইবা সেই সমাজখনত যিসমূহ ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ সহ্য নকৰে যোনটো সমাজৰ বাহিৰত হয় নাইবা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিছু নিয়ম আছে এই নিয়মখিনি মানি চলিব লাগিব তেওঁলোকৰ একোটা মানে লিমিটেশন আছে সেই লিমিটেশনৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মাজতে কিন্তু সেই কিছু নিয়ন্ত্ৰণ তেওঁলোকৰ আমি আছে তেওঁলোকে সেইখিনি সমাজে দি দিয়ে সমাজৰে যেহেতু এজন ব্যক্তি সমাজত বসবাস কৰিব তেতিয়া তেওঁ সেই নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা কেতিয়াও পাৰ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সদায় সেই নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰতে থাকি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব এইকাৰণে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণতে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এইকাৰণে আমি এইটো কথাই ক'ব পাৰিম সামাজিক তথ্য হৈছে এনে বস্তু যিবোৰ ব্যক্তিৰ বাবে বাহ্যিক আৰু তেওঁলোকৰ আচৰণৰ বাধা সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকে এজন ব্যক্তিয়ে যিহকে পায় সিহকে তেওঁ কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ বিহেভিয়াৰটো সোশ্যাল বিহেভিয়াৰ কন্ট্ৰোল কৰাত সহায় কৰে তেওঁ আচৰণ কেনেধৰণে কৰিব তেওঁ সমাজত থাকি কেনেধৰণৰ হেতু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নিজকে তেওঁ কেনেকৈ স্থাপন কৰিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এই দুৰ্খেমে তেওঁ ইয়াতে সোশিয়োলজি হৈছে পুৰা আমি যদি সঁচা অৰ্থত অধ্যয়ন কৰো এটা সামাজিক তথ্যৰ আধাৰ বুলি ক'ব পাৰো সমাজতন্ত্ৰ হৈছে সামাজিক তথ্যৰ আধাৰ হয়তো আমাৰ দুৰ্খেমে তেওঁ সেইখিনি ব্যাখ্যাত তেওঁ সেইখিনি কথা কৈছে সমাজত যেতিয়া আমি বিভিন্ন সামাজিক তথ্য অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সোসাইটিৰ গোটেইখিনি কথাই অধ্যয়ন কৰা হয় আমি সোসাইটিক এজ এ হোল আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম সোসাইটিৰ যেতিয়া আমি তথ্যসমূহ চালিজাৰি অধ্যয়ন কৰি এনালাইসিস কৰি চালো তেতিয়া আমি গম পাম এই সমাজখনত কিমান ধৰণৰ মূল্যবোধ আছে সমাজখনৰ সংস্কৃতি নিয়মৰ কথা জানিম লগতে সামাজিক গাঁথনিৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম এই কাৰণে এই গোটেইসমূহ যি আমি ইনফৰমেশন পাম এইটো সামাজিক তথ্যৰ জৰিয়তে পাম এই কাৰণে সমাজত আমি সোশিয়োলজি হৈছে সম্পূৰ্ণ সামাজিক তথ্যৰ আধাৰত হোৱা এক বিজ্ঞান বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু ইয়াত এক মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সামাজিক তথ্য হৈছে ব্যক্তিৰ যেহেতু আচৰণ তেওঁলোকে
বাধা সৃষ্টি কৰে আৰু ই সাধাৰণতে প্ৰকৃতি আৰু অৰ্থত ইয়াৰ এডল মানুহৰ সামাজিক আচৰণ সামূহিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তি নাইবা সমূহৰ তেওঁলোকৰ যি সামাজিক তেওঁৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ ধৰণে তেওঁ থাকিব লাগিব তেওঁৰ আচৰণ সেই আচৰণ বিধিসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেওঁ যোনখন সমাজত আছে সমাজখনৰ নিয়ম নীতিৰ মাজৰে তেওঁ চলিব লাগিব নাইবা তেওঁ ধৰি লওক আগত এখন সমাজত বসবাস কৰিছিল কিন্তু এতিয়া নতুন সমাজত যেতিয়া তেওঁ নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে তেতিয়া তেওঁ সেই সমাজৰ মতে নিজকে ঢাল খুৱাব লাগিব তেওঁ সমাজৰ বাহিৰত তেওঁ কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰিব এইকাৰণে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰ লগতে সামাজিক তথ্যই সামূহিক চিন্তা আৰু ভাগ বতৰা কৰা প্ৰত্যক্ষ থাকে আৰু ব্যক্তিগত কাৰ্যৰ প্ৰভাৱিত কৰে ইয়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় সামূহিক চিন্তা ইয়াতে আমি এটা কমিউনেল মানে গোটেই এজ এ হোল আমি চিন্তাধাৰা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে আমি চিন্তাধাৰাখিনি কেনেকে ধৰণে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰো আৰু এই সামাজিক তথ্য হয়তো এনে ধৰণৰ পিছু চিন্তাধাৰা এনে ধৰণৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈ যাবগে যে সেই চিন্তাধাৰা হয়তো নিয়মত পৰিণত হ'ব এনে চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে যেতিয়া নিয়মত পৰিণত হ'ব তেতিয়া সেইখিনি হয়তো কেতিয়াও ভংগ কৰা সাহস নকৰে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া তেওঁ সমাজত বসবাস কৰিব তেওঁ হেনে ধৰণৰ নিয়ম তেওঁ ভংগ কৰিব কেতিয়াও সাহস নকৰে যিহেতু এইটো সামাজিক নিয়মৰে পৰিণত হৈ যাব ইকাৰণে আমি সামাজিক চিন্তা বুলি ক'লো আৰু লগতে ইয়াত সামাজিক চিন্তাৰ লগতে ইয়াত এনে ধৰণৰ চিন্তাৰ পিছত যেতিয়া নিয়মলৈ পৰিণত হ'ব সেই চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ বেছি হ'ব ব্যক্তিগত কাৰ্যত প্ৰভাৱিত কৰিব ব্যক্তিজনৰ যেনে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ যিকোনো তেওঁ ধৰি লওক ঘৰতে নাইবা তেওঁ কিবা অনুষ্ঠান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া তেওঁ সমাজখন মাতিব লাগিব তেওঁ সমাজত মাতি পেলাই সমাজৰ কিছু নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁ সেই মানে অনুষ্ঠানটো কৰিব লাগিব তেওঁ যিহকে পায় সিহকে তেওঁ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ সেই সমাজত থাকি এই সমাজৰ যি সামূহিক মনোভাৱ সেইটো লৈ পেলাই সামূহিক চিন্তাটো লৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ সেইটো অনুষ্ঠানটো কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি এনেকুৱা বহু উদাহৰণ দেখিছো যেনেকে সমাজত যেতিয়া বহু ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিলাকত যেতিয়া লোকসকলে তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই কাম কৰে তেওঁ সেই নিয়মৰ লোকসকলে একোটা নিয়মৰ মাজৰে চলে তেওঁলোকে সামূহিক চিন্তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় যেনেকে আমি দেখা পাম যদি আমি দেখো যে বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল সমাজত যেতিয়া আমি দেখিলো তেওঁলোকৰ যেতিয়া মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া গোটেই সৎকাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে বাকি নিয়মখিনি কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সামূহিক একগোট হৈ পেলাই কাম কৰা আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ সমূহীয়া লোকসকলে একগোট হৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ যি নিয়ম নীতি তেওঁলোকে সেনেকেহে কৰে তেওঁলোকে অকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আমি সাধাৰণতে গ্ৰাম্য অঞ্চলত দেখা পাওঁ কিন্তু সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো কি চহৰ অঞ্চলত নোহোৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে সামূহিকভাৱে একগোট হৈহে কাম কৰা হয় সেইকাৰণে যিমানে বিবাহ হওক অনুষ্ঠান হওক নাইবা অন্য কিছু যিকোনো ধৰি লওক অনুষ্ঠান নাইবা যিকোনো ধৰি লওক ধৰ্মীয় হওক বেলেগ ধৰণৰ যিখিনি মানে ৰিচুৱেলছ হয়তো যিখিনি পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে সেইখিনি সময়ত কিন্তু মানুহ দৰকাৰ সমাজ এখন দৰকাৰ হ'ব সমাজৰ সেই নিয়মৰ মাজেহে চলিব লাগিব সেই ব্যক্তিজনে নাইবা সেই পৰিয়ালটোৱে নিজৰ ইচ্ছা মতে তেওঁলোকে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সমাজৰ সামূহিক শক্তিক লৈ পেলাইহে তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে অকল নিজে ভাবি পেলাই নিজৰ ইচ্ছা মতে তেওঁলোকে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে ইকাৰণে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি এজন ব্যক্তি যেহেতু সমাজত বসবাস কৰিছে তেওঁ সেই বসবাস কৰা লোকজনে যিখিনি সমাজৰ নিয়ম সেই নিয়মখিনি তেওঁ মানি চলিব লাগিব কাৰণ কি তেওঁৰ লাইফৰ ওপৰত সোসাইটিৰ এটা বহুত এটা ইম্পেক্ট প্ৰভাৱ আছে তেওঁৰ লাইফত সোসাইটি বহুত প্ৰভাৱ আছে আৰু সেই সোসাইটিয়ে কিছু নিয়ম মানি দিছে সেই নিয়মখিনি তেওঁ মানি চলিব লাগিব ইকাৰণে সেই ব্যক্তিগত কাৰ্যৰ প্ৰভাৱিত কৰে সেই ব্যক্তিজনে যিখিনি কাৰ্য কৰিব যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনি প্ৰভাৱিত কৰে তেওঁ সেই ব্যক্তিজনে ধৰি লওক যিকোনো বিবাহ অনুষ্ঠানতে হওক যিখিনি তেওঁ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ পূজা পাতল যিখিনি কৰিছে তেওঁ সেই সমাজৰ নিয়ম মানিহে চলিব লাগিব তাৰ কাৰণে সেই তেওঁৰ কাৰ্যত মানে আমি ক'ব যদি যাওঁ সামূহিক চিন্তাৰ কথা স্পষ্টভাৱে আমি দেখা পোৱা আমি অনুভৱ কৰোঁ তেওঁ সদায় যিতে কিবা এটা কাম কৰিব ব্যক্তিজনে নাইবা লোকসকলে তেওঁলোকে সদায় সমাজক আগত ৰাখি পেলাই কাম কৰে সমাজক সদায় আগস্থান দিয়ে ইকাৰণে আমি দেখা পাওঁ যেনে বিবাহ অনুষ্ঠানে হওক নাইবা অন্য যিকোনো ধৰি লওক এখন শুভ কাৰ্যতে হওক আমি বিবাহ অনুষ্ঠানতে উদাহৰণ চালো তেতিয়া আমি কি কৰোঁ আমি ৰাইজক মাতি পেলাই ৰাইজক সাক্ষী কৰি পেলাইহে বিয়া কৰা হয়
এতিয়া অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ত সেই চিন্তাধাৰা বদলিছে, কিন্তু তেতিয়াও আমি দেখিছো সমাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে সমাজে, আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ কাৰণে হয়তো এই বৰ্তমান সময়তো সমাজৰ এক বিশেষ স্থান আছে, সমাজৰ আমাৰ বৰ্তমান সময়তো সমাজৰ এটা বিশেষ ভূমিকা আছে, আৰু তাৰ কাৰণে সমাজে এক বিশেষ মৰ্যাদা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে। গতিকে তাৰ পিছত আমি অন্য কথা কিছু আলোচনা কৰিলো। সামাজিক তথ্য হৈছে সেই ব্যক্তিজনৰ বাবে কাম কৰা, চিন্তা আৰু বাহ্যিক অনুভৱ কৰা যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে তেওঁৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰো বাহ্যিক অনুভৱ বুলি ক'লে এক্সটাৰ্নেলৰ কথা কৈছে, এক্সটাৰ্নেল ইম্পেক্ট বুলি কথা আমি ক'ব পাৰো, যে এইটো বাহিৰৰ পৰা তেওঁক প্ৰভাৱিত কৰিছে, তেওঁ সেই ব্যক্তিজনে সেইখিনি কাম কৰিবই লাগিব, তেওঁ সেই কামখিনি তেওঁ কেতিয়াও বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰে যে এইখিনি কাম মই নকৰো, তেওঁ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ বাহিৰৰ পৰা তেওঁ মানে এক্সটাৰ্নেল ইনফ্লুৱেঞ্চ দি পেলাই তেওঁ সেইখিনি কাম কৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হ'ব। এইকাৰণে আমি সামাজিক তথ্য হৈছে সেই ব্যক্তিজনৰ সেইবাবে সেই মানে কাম কৰা বা চিন্তা কৰা আৰু বাহ্যিক অনুভৱ কৰাৰ দ্বাৰা এক ক্ৰিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰো। ব্যক্তিজনে কেনেকে ধৰণে কাম কৰিব, তেওঁৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁ অনুভৱ, বাহ্যিক অনুভৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, যিসমূহ হয়তো তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে যোনটো সোসাইটিৰ নিয়মৰ বাহিৰত, তেওঁ কেতিয়াও সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে যোনটো সোসাইটিৰ ৰুলৰ বাহিৰত হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ কামতহে সদায় আগবাঢ়ি যাব যিসমূহ কাম হয়তো সোসাইটিৰ ভিতৰত থাকি কৰা হয়। এইকাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰা বুলি কৈছো, সেই ব্যক্তিসকলৰ জীৱনৰ ওপৰত সেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰা হয়। ব্যক্তিজনে সেই সমাজত বসবাস কৰি তেওঁ সেনেকে ধৰণে চলিব লাগিব নিজকে, যে যাতে সমাজে তেওঁ কেতিয়াও মানে তেওঁৰ কামখিনি কেতিয়াও তেওঁলোকে নেগলিজেন্সি নকৰে, সোসাইটিয়ে সদায় সেই ব্যক্তিজনৰ কাম যাতে একচেপ্ট কৰে, তেওঁ সেনেকে ধৰণে নিজকে ঢাল খুৱাব লাগিব। এইকাৰণে আমি সামাজিক তথ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইটো কথা ক'ব পাৰো। তাৰপিছত এতিয়া সামাজিক তথ্যৰ যি মানে সংজ্ঞা, সেয়া বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধৰণে দিছে। কিছুমান সমাজ বিজ্ঞানী কৈছে সামাজিক তথ্য এনে ক্ৰিয়া বুলি কৈছে যাৰ জৰিয়তে আমি মানুহৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰো, আৰু কিছু সমাজ বিজ্ঞানী এনেকে ধৰণে তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছে সামাজিক তথ্য হৈছে এনে মানে তথ্য যাৰ জৰিয়তে সমাজৰ আমি বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে আমি সহজে অধ্যয়ন কৰিব পাৰো, যাৰ জৰিয়তে সমাজ এখনৰ বিভিন্ন অন্তৰ্গাঁথনিৰ লগতে যেনে মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়ম, আমি গোটেইখিনি কথা আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ যে সমাজ বিজ্ঞানীসকলে যিসমূহ সংজ্ঞা দিছে তাৰ পৰা আমি এটা কথা আমি স্পষ্ট ক'ব পাৰিম কি এই সমাজ বিজ্ঞানীসকলে সামাজিক তথ্যক এনে মানে তথ্য বুলি কৈছে যাৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ গোটেই টোটেলিটি আমি অধ্যয়ন কৰি সমাজখনৰ বিভিন্ন সাইড অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম, লগতে তাৰ ইম্পেক্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। সেই তথ্যসমূহে আমাক সমাজত বসবাস কৰা লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা, তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কিমান দায়িত্ববদ্ধতা আছে, আৰু লগতে তেওঁলোকে সোসাইটিত তেওঁলোকৰ কিমানখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম। এখন সমাজে সেই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কিমানখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত কিমানখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো কৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে, সেইখিনি কথা আমি বিতংভাৱে জানিবলৈ আমাক সহায় কৰে। তাৰপিছত আমি নেক্সট হেৰিটো জানি লওঁ। এতিয়া দুৰ্খেমে সামাজিক তথ্যবোৰক বস্তু হিচাপে গণ্য কৰিছে। তেওঁ ইয়াক এনে বস্তু বুলি কৈছে যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিসকলৰ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকৰ বা বহু কথা আমি মানে ইনফৰমেশ্যন পাওঁ বুলি কৈছে। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যি সামাজিক তথ্য এখন সমাজৰ কথাই আমি ক'লো, সমাজখনৰ সামাজিক তথ্য যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম তাতে বহু কথা আহি যাব, অকল এটা নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাই নহয়, কিমানখিনি তেওঁলোকৰ সমাজত বসবাস কৰা লোকসকলক কিমানখিনি তেওঁলোকে দিছে, তেওঁলোক কিমানখিনি ফ্ৰীডম লিবাৰেল কিমান দিছে, তেওঁলোকে কিমানখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে, নাইবা কিমানখিনি সোসাইটিখিনি কিমানখিনি আগতছে পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু লগতে হয়তো আমি এনেকুৱাও কিছুমান কথা জানিব পাৰিম, কিছুমান ধৰি লওক এনেকুৱা ৰুল যিখিনি সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে, কিমানখিনি তেওঁলোকৰ ওপৰত কন্ট্ৰলিং কেপাচিটি আছে সোসাইটিৰ, সেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সোশ্যাল ফেক্টত আমি এইটো এটা ক'ব পাৰো দ্য ৱে অফ এক্টিং বুলি মানে থিংকিং অৰ ফিলিং, যাৰ জৰিয়তে আমি মানে সমাজখনক
মোৰ লেছ আমি সোসাইটি গোটেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম সোসাইটিখনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ কেনেকৈ ধৰণে ক্ৰিয়া কৰে আৰু লগতে সোসাইটিত বসবাস কৰা লোকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফিলিং সোসাইটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কিমান কেনেকুৱা ধৰণে চিন্তাধাৰা কৰিছে তেওঁলোকৰ হয়তো চিন্তাধাৰাসমূহ ব্ৰড নে কেনেকুৱা নেৰ সেই গোটেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম এই কাৰণে আমি যদি সহজ অৰ্থত আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি যদি তেতিয়া হেতু কথাই ক'ব পাৰিম যে সোশ্যাল ফ্যাক্ট হৈছে আমি সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ গোটেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম আৰু এনে তথ্য যাৰ জৰিয়তে সমাজত আমি ব্যক্তিসকলৰ ইচ্ছা ব্যক্তিসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা তেওঁলোকৰ কিমানখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি কিমান কি তেওঁলোকৰ কালচাৰ কিমান তেওঁলোকৰ নৰ্মছ এণ্ড ভ্যালুজ কেনেকুৱা আছে সেই গোটেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম গতিকে আমি এইটো কথা জানিব পাৰিম যে সেইবোৰ বাস্তৱিক আৰু ব্যক্তিজনৰ ইচ্ছা বা আকাংক্ষাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ এই যিখনো আমি কলো সামাজিক তথ্য এই সামাজিক তথ্যসমূহ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি বাস্তৱিক আৰু ব্যক্তিজনৰ ইচ্ছাৰ পৰা আকাংক্ষাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ ইয়াত কোনো ব্যক্তিজনৰ ইচ্ছা মতে তেওঁ কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰে যে মই কলো এটা কন্ট্ৰোলিং তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে এই কাৰণে তেওঁ ইচ্ছা মতে যিহকে পায় হিয়কে তেওঁ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে সেই ব্যক্তিজনে মানে নিজৰ ইচ্ছা মতে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব বা তেওঁ যি ভাবিছে তাকে হেনেকে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁ সমাজৰ যি নিয়ম আছে সোসাইটি যি নিয়মৰ আধাৰত তেওঁ কৰিব পাৰিব এই কাৰণে হেতু এটা স্বতন্ত্ৰ হিচাপে পৰা স্বতন্ত্ৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে ব্যক্তিজনে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ব্যক্তিজনৰ মানে সেই মানে যিখিনি সোশ্যাল ৰুলছ আছে সেইখিনি মতেহে তেওঁ চলিব লাগিব তেওঁ সেই ৰুলটো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে নিজৰ মতে তেওঁ নিজকে সেই মতে ঢাল খুৱাব লাগিব he have to change according to the rules and norms of the society তেওঁ সেই মতে ঢাল খুৱাব লাগিব কিন্তু তেওঁ নিজে নিজৰ ইচ্ছা মতে পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল সেইবোৰ ব্যক্তিৰ বাবে বাহ্যিক আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম সীমাবদ্ধতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম মই যেটো কলো হেতু এটা মানে আমি ক'ব পাৰো যে লক্ষ্মণ ৰেখাৰ নিচিনা তেওঁলোকে হেতু মানে ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে তাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে সামাজিক তথ্যই যে এখিনি কামখিনি কৰিব পাৰিব ব্যক্তিসকলে তাতকে বাহিৰত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে সেই ব্যক্তি নাইবা লোকসকলে বাবে বাহ্যিক আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত সীমাবদ্ধ প্ৰয়োগ কৰা সক্ষম বাহ্যিক এক্সটাৰ্নেল ইনফ্লুয়েন্স বুলি ক'ব পাৰো সেই ব্যক্তিজনে মানে সেইখিনি কামহে কৰিব পাৰিব তেওঁ সেই তাৰ বাহিৰত তেওঁ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাহিৰত যদি ব্যক্তিজনে কিবা কৰে সমাজৰ তেতিয়া তেওঁ হয়তো সোসাইটি পৰা উলিয়াই দিব পাৰে নাইবা তেওঁ সোসাইটি পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা আমি বহু উদাহৰণ দেখিছো সমাজত যিসমূহ আমি দেখিছো ব্যক্তিজনে ধৰি লওক সমাজৰ বাহিৰত কিবা কাম কৰিলে নাইবা এনেকুৱাও দেখিছো যে ব্যক্তিজনে সমাজৰ নিয়মৰ বাহিৰত কিবা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া কি হয় সেই ব্যক্তিজনক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয় আৰু নাইবা এনেকুৱা এঘৰীয়া কৰি দিয়া হেনেকুৱা বহু আমি উদাহৰণ দেখিছো সমাজৰ এনেকুৱা শক্তি আছে যে সমাজৰ যি বসবাস কৰা লোকসকলে যদি সমাজৰ বাহিৰত কিবা কাম কৰিলে না যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে মানে সীমাবদ্ধ প্ৰয়োগ কৰিব পৰা সক্ষম তেওঁলোকে এই কাৰণে এটা কথাই আছে যে ৰাইজে নখ জুকাৰিলে যে নৈ বয় কথাষাৰ কিন্তু আমি নুই কৰিব নোৱাৰো কি সমাজৰ এনেকুৱা শক্তি আছে যে সমাজে সেই লোক তেওঁলোক সেই যোনখিনি মানে জাগাত লোকসকলে বসবাস কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ সোসাইটিৰ ওপৰত সেই সমাজখনৰ কিন্তু বহু প্ৰভাৱ আছে তেওঁলোকে নিজকে যিহকে পাহিয়কে কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা কন্ট্ৰোলিং অথৰিটি আছে তেওঁলোকে সেইখিনি নিয়ম মানিহে চলিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যে তেওঁলোকে এই সীমাৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে সীমাৰ ভিতৰত থাকি যেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ মানে সোসাইটিৰ মানে তেওঁলোকক এটো সদায় ৰিকগনিশ্যন দিব তেওঁ যেতিয়া সেই সমাজৰ বাহিৰত তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সমাজৰ নিয়মৰ বাহিৰে গুচি যাব নাইবা সমাজৰ নিয়মক যেতিয়া তেওঁলোকে উলংঘন কৰিব তেতিয়াই তেওঁলোকক মানে সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰা নহব আৰু তেওঁলোকক সেই সমাজৰ পৰা তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব গতিকে এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সেইবোৰ বলপূৰ্বক প্ৰকৃতি বুলি কৈছে এটো বলপূৰ্বক প্ৰকৃতি বুলি কৈছে কিয় কৈছে কাৰণ কি ইয়াত হয়তো তেওঁৰ ইচ্ছা নাই ব্যক্তিজনৰ যে তেওঁ সেইখিনি বস্তু মানিব খোজা নাই কিন্তু তেওঁ সেইটো মানিবলৈ বাধ্য হ'ব তেওঁ কৰিবই লাগিব তেওঁ তাৰ বাহিৰে উপায় নাই তেওঁ সেইখিনি কাম কৰিবই লাগিব কাৰণ কি তেওঁ সেইখিনি
দিয়া দায়িত্ব দিয়া আছে তেওঁ সেইখিনি কাম সমাজত যেহেতু তেওঁ আছে তেওঁ বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁ সেইখিনি কৰিবই লাগিব তেওঁ তাৰ পৰা পৃথক নহয় যেহেতু তেওঁ সেই সমাজৰ ব্যক্তি তেওঁ নিজকে পৃথক কৰি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰিব তেওঁ এই কাৰণে যিখিনি দিয়া আছে নিয়ম সেইখিনি সমাজত তেওঁ বলপূৰ্বকভাৱে হয়তো তেওঁ সেইখিনি মানিবই লাগিব তেওঁ যদি নামানে তাক সেইখিনি মানিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ব তাৰ পিছৰ পইণ্ট হ'ল সেইবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যমান তেওঁলোকৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যমান তেওঁলোকে যেনে কি ইয়াত হয়তো প্ৰত্যেকজনৰ যে সেইখিনি কাৰণে প্ৰত্যেকৰ ওপৰতে এইটো প্ৰভাৱ আছে এনেকুৱা নহয় যে অজল এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ অকল নাই বা বিশেষ শ্ৰেণীৰ কাৰণেহে এইখিনি নিয়ম সেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যমান বুলি ক'ব গ'লে প্ৰত্যেক ইণ্ডিভিজুৱেলিটি আছে ইয়াতে প্ৰত্যেক লোকে তেওঁলোকে যিখিনি সমাজৰ নিয়ম আছে যিখিনি মানে নৰ্মছ আছে ভ্যালুজ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকে এইখিনি ফলো কৰিব লাগিব কোনো তাৰ পৰা কেতিয়াও খাৰি যাব নোৱাৰে যে এইখিনি মই নকৰো নাইবা এইখিনি মোৰ নিয়মৰ বাহিৰত হয় মই এইখিনি বা মই হেৰি কৰিব বিচাৰিছো এইটো কেতিয়াও তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত প্ৰকাশৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তিগত প্ৰকাশৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ প্ৰকাৰৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ বুলি কৈছে কাৰণ কি ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে ইণ্ডিভিজুৱেল ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে ব্যক্তিগত ইয়াতে তেওঁলোকে তাতে কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে তেওঁলোকে যে ভাবিছে এইটো মই পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ম এই নিয়মটো কেতিয়াও নোৱাৰিব তেওঁলোকে যোনটো আছে এইটো ৰুল ফৰ অল সবেই কৰিব লাগিব যিখিনি নিয়ম আছে সোসাইটিত এই সোসাইটিটোৰ নিয়মখিনি অকল যে বিশেষ শ্ৰেণীৰ কাৰণে হ'ব এক বিশেষ গোটৰ কাৰণে হ'ব এইটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো প্ৰত্যেক লোক যাতে বসবাস কৰে এখন সমাজত প্ৰত্যেক লোকে সেই নিয়মখিনি তেওঁলোকে মানিব লাগিব অকল বিশেষ শ্ৰেণীৰ কাৰণে নাইবা বিশেষ মানে অকল বিশেষ গ্ৰুপৰ কাৰণে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেইটো প্ৰত্যেক লোকে সেইখিনি বস্তু মানি চলিব লাগিব তাৰ পিছত আমি অন্য কথা ফাংচনসমূহ চাই লওঁ সামাজিক তথ্যই মানুহৰ সামাজিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ব্যক্তিগত আচৰণ আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত বাধা হিচাপে কাম কৰে এইটো কথা মই অলপ আগতো কৈ আহিছো কি ইয়াৰ যেতিয়া আমি ফাংচনৰ কথা আমি আলোচনা কৰো তেতিয়া আমি বহুত কথা জানিব পাৰিম কি ইয়াত মানুহৰ সামাজিক কাৰ্যৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কিমানখিনি তেওঁলোকে সোশ্যাল মানে কামখিনি কৰিব কিমানখিনি সামাজিক কাৰ্য কোনখিনিলৈকে সীমাবদ্ধ ৰাখিব লাগিব ব্যক্তিজনেতো গোটেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে ঝিয়কে পাই হিয়কে কাম কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি তেওঁ এটা সীমা মানি চলিব লাগিব he has to follow the মানে boundary limitation of the society যিখিনি limitation দি আছে তাৰ ভিতৰতে তেওঁ কাম কৰিব লাগিব মানুহৰ তেওঁ সদায় সেইখিনি নিয়ম মানি চলিব লাগিব সামাজিক কাৰ্য বুলি ক'লে আমি যিখিনি সোশ্যাল মানে আমাৰ ওয়ার্ক আছে সোশ্যাল ওয়ার্ক আছে সামাজিক কাৰ্য সেইখিনি সামাজিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মানুহজনে সমাজত আছে সমাজৰ মানে কাৰ্যটো আছে সেই কাৰ্যখিনি তেওঁ কৰিব লাগিব তেওঁ কাৰ্য নকৰাকে থাকিব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে সামাজিক কাৰ্য অনৈতিক হৈ যায় মানে সেইটো সোসাইটিৰ নৰ্মছৰ বাহিৰত গুচি যাব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নিদিয়ে এই কাৰণে এটা বিশেষকৈ অন্য কথা নহলেও তেওঁ ব্যক্তিজনৰ বেলেগ সামাজিক কাৰ্যৰ বাহিৰে হয়তো বেলেগ বস্তু তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত মেইন কথাই হৈছে মানুহৰ সামাজিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ব্যক্তিগত আচৰণ আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত বাধা আৰোপ কৰে ব্যক্তিগত আচৰণ যেনেকৈ সেই ব্যক্তিজনে হয়তো তেওঁৰ আচৰণ এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি খুবেই ভাল নহয় কিন্তু তেওঁ হেনেকুৱা যে তেওঁ সেই ব্যক্তিজনক তেওঁ গৈ পেলাই মাৰি দিব নাইবা তেওঁ কাবাৰ প্ৰতি হয়তো বেয়া ভাৱ আছে কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক তেওঁ কুবাই মাৰিব নাইবা সেই ব্যক্তিজনক তেওঁ অত্যাচাৰ কৰিব তেওঁ ব্যক্তিজনক বেয়াকে ক'ব তেওঁ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে বিকজ তেওঁ সমাজত আছে সমাজৰ এটা সীমা মানিহে চলিব লাগিব সেই সমাজৰ সীমাৰ বাহিৰত তেওঁ কেনেকৈ যাব তেওঁ সদায় সেই সমাজৰ সীমা মানি চলিবলৈ কাৰণে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিবই নোৱাৰিব তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিবই নোৱাৰিব যিসমূহ আচৰণ হয়তো এই সমাজৰ মানে কি কম আমি সমাজৰ ৰুলৰ বাহিৰত তেওঁ সমাজৰ ৰুলৰ বাহিৰত তেওঁ সেইটো কাম কৰিবই নোৱাৰিব কাৰণ সেই তেওঁৰ আচৰণে অন্য সমাজৰ দিশসমূহত প্ৰভাৱিত কৰিব তেওঁ সেই ব্যক্তিজনৰ আচৰণ এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে তেওঁ সেই আচৰণ সমাজৰ নিয়মৰ উলংঘন কৰি পেলাই তেওঁ সমাজৰ অন্য লোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱিত কৰিব সেই ব্যক্তিজনে যাক বেয়া পাইছে নাইবা তেওঁ যাৰ লগত ধৰি লওক কথা পাতিব বিচাৰা নাই তেওঁ বেয়াকে পটককে ক'ব নোৱাৰে সেইটো নিয়মৰ বাহিৰত হয় সামাজিক নিয়ম বুলি ক'ব গ'লে তেওঁ মানুহজনক অপদস্থ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো নিয়ম আছে তেওঁ বেয়াকে ক'ব নোৱাৰিব
যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'লো ডাঙৰক আমি সন্মান কৰিব লাগে, মুখে মুখে তৰ্ক কৰাব নালাগে, মাজত কথা কোৱাটো এটা ভাল কথা মেনাৰ্ছ বুলি নাভাবে। যেনেকৈ আৰু আমি কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, আমি সেইখিনি বস্তু আমি শিকি আছো নে নাই? আমি সৰুৰ পৰা শিকি আছো যে ছ'চিয়েল ৰুলছ যিসমূহ, যে আমি ডাঙৰক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, আমি মানে মুখে মুখে কথাটো ক'ব নালাগে, ভালকে ক'ব লাগে কথাখিনি, মানুহক বেলেগকো কথা ক'বলৈ সুবিধা দিব লাগে, অকল নিজে নকৈ পেলাই। তাৰ লগতে আমি কাক কেনেকৈ আচৰণ কৰিব লাগে, কাক কেনেকৈ বিহেভ কৰিব লাগে, সেইখিনি কথাটো আমি শিকি আছো সৰুৰ পৰা। সেইকাৰণে সেই ব্যক্তিগত আচৰণসমূহ কিন্তু আমাক আগৰ পৰাই, সৰু কালৰ পৰাই আমাক শিকাই আছে কি আমি কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে। আমাৰ বিহেভিয়াৰটো আমাক আগৰ পৰাই মডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আগৰ পৰাই আমাক সৰুৰ পৰা শিকাই আছে। আৰু সেইটো কথা কোনে শিকাইছে যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম কি পৰিয়ালৰ পৰাই, কিন্তু পৰিয়ালৰ পৰা এটা শিশুৱে যেতিয়া পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু তেওঁৰ আচৰণ বিধি কিন্তু কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰা হয়। তেওঁ অজ্ঞাতেও কিন্তু তেওঁ কিছু আচৰণ বিধি কণ্ট্ৰল কৰা হয়। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে শিশুজনে ধৰি লওক তেওঁৰ আচৰণ ধৰি লওক সৰুৰ পৰা যদি তেওঁ মডিফাই নকৰে, হয়তো সেই আচৰণ বিধি পিছলৈ থাকি যাব। সেইকাৰণে ফেমিলিতে, পৰিয়াল এটাতে তেওঁৰ আচৰণসমূহ মানে কণ্ট্ৰল কৰা, নিয়ন্ত্ৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া চলিয়ে থাকে। তেওঁক যিহকে পায় সিহকে কথা ক'ব নিদিয়ে, যিসমূহ মানে আমাৰ বেচিক, মানে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিকে সৰুৰ পৰা শিকোৱা যায় যে তেওঁ কেনেকৈ কথা ক'ব, ভালকে কথা ক'ব লাগে, সন্মান দিব লাগে, তেওঁ কেনেকৈ কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, সেইখিনি কথা আমাক সৰুৰ পৰা শিকাই আছে, প্ৰত্যেক লোককে শিকায়। আৰু সেই প্ৰকাৰে কিন্তু সেই জৰিয়তে কিন্তু আমি যদি চাওঁ সামাজিক তথ্য সেনেকে হলেও কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিসকলৰ আচৰণ বিধি কণ্ট্ৰল কৰি আছে। ব্যক্তিসকলৰ আচৰণ বিধি কণ্ট্ৰল কৰিছে কি কাৰণে? যাতে সমাজখনত কোনো ধৰণৰ মানে একো পেনিক চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নহয়, সমাজখন যাতে সুস্থিৰভাৱে চলি থাকে, সমাজত যাতে সেই ব্যক্তিজনৰ আচৰণৰ কাৰণে অন্য লোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নেপেলায়, তেওঁৰ আচৰণে যাতে অন্য লোকৰ মানে কাম কাজত যাতে প্ৰভাৱ নেপেলায়, আৰু লগতে সেই তেওঁৰ আচৰণৰ কাৰণে যাতে অন্য লোকে দুখ নাপায়, তেওঁ সেনেকে ধৰণৰ আচৰণ কৰাৰ শিকোৱাই যায়, সৰুৰ পৰাই ব্যক্তি এজনক শিকোৱাই যায়। এনেকুৱা আমি উদাহৰণ বহুত দেখা পাম। যেনেকে আকৌ আমি অকল শিশু কালৰ পৰাই নহয়, বাল্যকালৰ পৰা যেতিয়া যিমানেই এটা ষ্টেজ পাৰ কৰি যাব এটা শিশুৱে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰটো মডিফাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ষ্টেজতে প্ৰয়াস কৰা যায়। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'লো, শিশু কালৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া স্কুলত গৈ তেওঁৰ আচৰণ হয়তো বিহেভিয়াৰ মডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিয়ে থাকে, কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, স্কুলতো তেওঁ শিকে, ঘৰতো শিকেই, তাৰপিছত যেতিয়া স্কুললৈ যাব, কলেজলৈ যাব, তেওঁ বহু কথা শিকে, টিচাৰ শিক্ষাগুৰুৰ পৰা তেওঁ কাক কেনে কথা ক'ব লাগে, তেওঁ বহুখিনি কথা তেওঁ এটা ডিচিপ্লিন লাইফ জীয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। তেওঁ কেনেকে ধৰণে কথা ক'ব লাগিব, তেওঁ শিক্ষাগুৰুক কেনেকে ক'ব লাগিব, তেওঁ কেনেকে ধৰণে নিজকে প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব, তেওঁ কেনেকে আচৰণ কৰিব লাগিব, যাক তাক কথা ক'ব নোৱাৰিব পাৰে, বেয়াকে কাকো ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ বন্ধুৰ লগত হয়তো আচৰণ বিধি বেলেগ, তেওঁৰ মাকৰ পেৰেণ্টছৰ লগত হয়তো বেলেগ, তেওঁৰ কলিগৰ লগত হয়তো সেই ব্যক্তিজনৰ আচৰণ বেলেগ। আমি যদি চাওঁ যে আমি দেখাম কি এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ মানে যিসমূহ বিধি সেইটো বেলেগ বেলেগ, তেওঁ ঘৰত যেনেকে মানে বিহেভ কৰিছে হয়তো তেওঁ বাহিৰত নকৰে সেনেকুৱা, নাইবা তেওঁ যেতিয়া অফিচিয়েল মানে ফৰ্মেলি তেওঁ ফৰ্মেল বিহেভিয়াৰটো বেলেগ হয়, আমাৰ ইনফৰ্মেলটো বেলেগ। আমি সেনেকে গম পাম কি সমাজখনত আমি যেতিয়াকে থাকো সেই প্ৰভাৱ পেলাই সমাজখনৰ অন্য লোকক। সেইকাৰণে আমি সদায় কি কৰো, সদায় আমি শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্জন কৰিব চেষ্টা কৰো। এনেধৰণৰ আমি সদায় উদাহৰণ দিওঁ কি যাতে ব্যক্তিসকলে ভাল কথা শিকক, ভাল মাত শিকক, আৰু লগতে এনে কাৰ্য আমি সদায় বাধা দিব চেষ্টা কৰো যিসমূহ কাৰ্য ধৰি লওক সমাজৰ নিয়মৰ বাহিৰত, যিসমূহ কাৰ্য ধৰি লওক অনৈতিক বুলি ক'ব পাৰো, যিসমূহ কাৰ্য ধৰি লওক সমাজে মানে একচেপ্ট নকৰে, যিসমূহ কাৰ্যক সমাজে অনৈতিক বুলি ভাবে, হেনো কাৰ্যক আমি সদায় মানে কি কৰো, সদায় আমি সেইটো ছাপোৰ্ট নকৰো। আমি সদায় কি কৰো, সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যক এনকাৰেজ কৰো যিসমূহ কাৰ্য ভাল। যেনেকে সৰু কালৰ পৰাই এজন শিশুক শিকায় যে তুমি এনেকে ধৰণে কথা কোৱা, তুমি সদায় ভালকে কবা, তুমি ডাঙৰক সন্মান কৰিবা, সেইখিনি বস্তু আগৰ পৰাই শিকোৱা যায়। সেইকাৰণে সেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ কি সেই প্ৰচেছটো কণ্ট্ৰলিং দ্য বিহেভিয়াৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল, সেই বিহেভিয়াৰ মডিফিকেশ্যনটো কিন্তু সৰু কালৰ পৰাই চলি আছে। ব্যক্তিৰ আচৰণ আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত বাধা সেই প্ৰয়োগটো আগৰ পৰাই চলি আছে, সৰুৰ পৰাই সমাজে বিভিন্ন প্ৰকাৰে চলাই আছে।
আৰু যেনেকে ছোৱালী মানুহক কেনেকে সন্মান কৰিব লাগে, যেনেকে বয়সীয়াল যদি কোনোবা আহিছে তেওঁলোকৰ যদি নিজৰ চিটটো এৰি দিয়ে, সেই বেচিক মেনাৰ্ছ খিনি আমি শিকি আছো সৰুৰ পৰা। আৰু সেইখিনি নিজে কিমান এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত কিমান দূৰ আঁকোৱালি ল'ব, কিমান দূৰ তেওঁ নিজৰ জীৱনত সেইখিনি বস্তু তেওঁ ৰাখি পেলাই তেওঁ কিমানখিনি তেওঁ ফ'ল' কৰিব, সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত কথা। কিন্তু তেওঁ সেইটো নহয় যে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিব, একদম ওলোটা ছ'চাইটিৰ মানে একদম লৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াও তেওঁ সেইটো কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ সদায় এনেধৰণৰ আচৰণ কৰিব লাগিব যিসমূহ ছ'চাইটিহে মানে একচেপ্ট কৰে, নাইবা যিসমূহ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, যিসমূহ ছ'চাইটি সেইখিনি মানে নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থকা বুলি গণ্য কৰে। তাৰপিছত নেক্সট ফাংচনটো আমি যদি চাওঁ, সেই গোটবোৰৰ অনুভূতি আৰু মূল্যবোধ উলংঘনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰিত জৰিমনা আইনৰ সৈতে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব পাৰে। যেনে মই আৰু এটা কথা অলপ আগতে কৈছিলো যে সেইবোৰৰ গোটবোৰৰ অনুভূতি আৰু মূল্যবোধ উলংঘনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। মূল্যবোধ উলংঘন বুলি ক'ব গ'লে যিসমূহ মূল্যবোধ যদি ক'লো আমি, মূল্যবোধ যেনে কথা কোৱা, যিখিনি নিয়ম কানুন, কথা আমি কেনেকৈ কৈছো, বিহেভিয়াৰ লগত সেই ব্যক্তিজনৰ কিমানখিনি ভেলুজ নৰ্মছ ফ'ল' কৰে, কাক কেনেকৈ কথা কৈছে, বেয়াকে কৈছে নেকি, গোটেইখিনি আহি যায়। মূল্যবোধ ক'লে আমি অকল কথা কোৱাতে নকওঁ, মানুহক ভালকে কোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ কিমানখিনি প্ৰিন্সিপাল, তেওঁ কিমানখিনি তেওঁ নিজৰ জীৱনত তেওঁ কিমানখিনি মূল্যবোধ ফ'ল' কৰিছে, তেওঁ অনেষ্টি ভাৱে আছে নাই, গোটেইখিনি আমি ধৰি লওঁ ইয়াতে, অকল এটা দিশে নহয়। ইয়াতে এইকাৰণে মূল্যবোধ উলংঘনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰিত জৰিমনা আইনৰ সৈতে সংযোজন বুলি কৈছে। তাৰমানে যেতিয়া এই মূল্যবোধ তেওঁলোকে উলংঘন কৰিব, তেওঁলোকক তেতিয়া জৰিমনা বিহিত কৰা হয়, আইনৰ লগত প্ৰয়োগ কৰা হয়। যেনেকে আমি প্ৰিমিটিভ ল'ৰ কথা মই যদি কওঁ, প্ৰিমিটিভ ল' যদি আমি ইয়াতে চাওঁ, তেতিয়া সেই আমাৰ যে ছ'চাইটিত যে নিয়ম কানুনবিলাক সৃষ্টি হৈছে, সেইবিলাকে কিন্তু পিছলৈ গৈ গৈ আধুনিক সমাজত আধুনিক আইন কানুনৰ মানে আমি আচল মানে অৰ্থ বুলি ক'ব পাৰো। কাৰণ সেইসমূহ নিয়মৰ পৰাই কিন্তু আধুনিক সমাজৰ নিয়ম, আধুনিক সমাজৰ বিভিন্ন চৰকাৰী যিখিনি প্ৰতিষ্ঠানত যিখিনি নিয়মখিনি চলি আছে, সেইখিনি কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰাহে সৃষ্টি হৈছে। সেই তেতিয়াৰ সময়ৰ পৰাই সেই আধুনিক যুগৰ যিখিনি নিয়ম নীতি কিন্তু সেই প্ৰিমিটিভ আদিম যুগৰ যিখিনি আইন কানুনৰ পৰাই হৈছে। এইকাৰণে আমি চাম, যদি আমি প্ৰিমিটিভ ছ'চাইটিৰ কথা আমি দেখা পাওঁ, তাতে দেখা পাম যে তেওঁলোকৰ যি মূল্যবোধ উলংঘন কৰিলে শাস্তি দিয়া যায়, জৰিমনা দিয়া যায়। এতিয়াও সেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, এতিয়াও সেইখিনি বস্তু আছে। যেনে মই অলপ আগতো কৈছিলো, যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে যদি চাওঁ, এখন সমাজত ধৰি লওক এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে যি সমাজৰ একদম বাহিৰত, তেওঁ কাৰোবাক ধৰি লওক বহুত বেয়াকে ক'লে, নাইবা কাৰোবাক ধৰি লওক তেওঁ বহুকে তিৰস্কাৰ কৰিলে, তেতিয়া হয়তো তিৰস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে হয়তো পটককে আইনৰ চকুত, যোনটো আমাৰ মডাৰ্ণ ছ'চাইটিত তেতিয়া হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছু ল' আছে, কিন্তু সিমান পটককে হয়তো এইটো একশ্যন নহ'ব পাৰে। কিন্তু তেওঁ যদি ছ'চাইটিৰ সামাজিক তথ্যৰ হেৰিত যায়, তেতিয়া আমি গম পাম, ছ'চিয়েল ৰুল মতে যদি যায়, তেতিয়া আমি গম পাম কি তাতে হয়তো তেওঁ সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত তেওঁ কিছু হয়তো মানে অভিযোগ দিব পাৰিব, আৰু তেওঁ হয়তো সেইখিনি লগালগ তেওঁ তাৰ ওপৰত তেওঁ ন্যায় প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ হয়তো তেওঁক জাষ্টিচ দিব। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ সেই ব্যক্তিজনক বেয়াকে ক'লে, তেতিয়া তেওঁক সেই ব্যক্তিজনক যোনে কৈছে তেওঁক হয়তো এঘৰীয়া কৰি দিব, নাইবা তেওঁক দণ্ড দিয়া হ'ব, নাইবা তেওঁক ধৰি লওক ফাইন চিষ্টেম আছে, এতিয়াও আছে, এতিয়াও নোহোৱা নহয়। সমাজত আমি যদি চাওঁ, প্ৰত্যেক সমাজতে কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ জৰিমনা চিষ্টেম আছে, যোনটো মানে ধৰি লওক এজন ব্যক্তি নাইবা এটা পৰিয়ালৰ ধৰি লওক এজন ল'ৰাই তেওঁলোকৰ কাষ্টৰ বাহিৰত বিয়া কৰালে, তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু দেখিছো, যদিও এতিয়া এই লুপ্ত পাই গৈছে সমাজৰ লগত, তেতিয়া সেই তেওঁলোকে ফাইন চিষ্টেম দিয়া, নাইবা ভোজ ভাত দিয়া, সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা। নাইবা তেওঁ ধৰি লওক সেই ৰাইজক নজনোৱাকে, তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিৰ লোকসকলক নজনোৱাকে তেওঁ এটা কাম কৰিলে, তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বিয়া চিয়া এখন হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ মনে মনে কৰিলে, পলুৱাই আনিলে, তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ঘটনা, তাৰ লগত তেওঁলোকে কি কৰে, জৰিমনা, তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে জৰিমনা ফাইন চিষ্টেম আছে, তেওঁলোকে জৰিমনা দি পেলাই তেওঁলোকক ছ'চাইটিৰ মেম্বাৰ হিচাপে একচেপ্ট কৰি লয় সেই পৰিয়ালটো। সেই জৰিমনা হয়তো পইচাও দিয়া হ'ব পাৰে, নাইবা জৰিমনা হয়তো তেওঁলোকক
মানে মানে ভোজ ভাত দিও হ'ব পাৰে এইকাৰণে হেনেকুৱা ধৰণৰ একোটা মানে আমি দেখা পাওঁ যে কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখে যে তোমালোকে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা কাম কৰিলে হয়তো জৰিমনা আৰু কেতিয়াবা সেই জৰিমনা হয়তো বেছি হ'ব পাৰে এইকাৰণে আমি আইনৰ লগত এটা মানে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ইয়াত আইন আছে কিছু নিয়ম আছে মানে সেই নিয়মৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব এই মূল্যবোধ উলংঘন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ কি মূল্যবোধৰ লগত সমাজৰ বহুখিনি কথা জড়িত হৈ আছে মূল্যবোধে সমাজৰ আমি ৰূপৰেখা বুলি ক'ব পাৰো মূল্যবোধে সমাজৰ আমি মানে আমি যদি কওঁ মূল্যবোধে সমাজৰ এক মানে আইনা বুলিও ক'ব পাৰা মূল্যবোধ যদি নাথাকে সমাজখননো কেনেকৈ থাকিব এখন সমাজত যদি মূল্যবোধে নাথাকে মৰেলিটি নাথাকে তেওঁলোকৰ ভ্যালুজ নাথাকে মানুহখিনিৰ মাজত তে সমাজখননো জানো আগবাঢ়ি যাব এইকাৰণে সমাজখনত সুস্থিৰভাৱে যদি চলিব লাগে সমাজখনত এইখিনি গোটেইখিনি খুবেই দৰকাৰ এই গোটেইখিনি খুবেই দৰকাৰ মূল্যবোধ নিয়ম নীতি সেইখিনি গোটেইখিনি দৰকাৰ আৰু সেইখিনি বস্তু যদি মানুহে উলংঘন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক যদি একো কোৱা নাযায় তেওঁলোকক যদি কোনোভাৱে একো মানে ফ্ৰীডম দি দিয়া তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া সমাজখনত বিশৃংখল হৈ যাব সমাজখনত ইটোৱে সিটোক নামানা হৈ যাব সমাজত অস্থিৰতা বিৰাজমান কৰিব সেই কাৰণে প্ৰথমটো কথা হৈছে ইয়াত জৰিমনা আইনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ইয়াত যেতিয়াই এজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব তেওঁ হেতু হয়তো কামটো কৰিবলৈ ভয় খাব তেওঁ এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ ভয় খাব যিসমূহ সমাজৰ বাহিৰত তেওঁ নিজেই এটা ভাবি ল'ব কি মই এইটো কাম কৰিলে দেখোন মোক শাস্তি দিয়া যাব নাইবা মোক সমাজৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া যাব নাইবা মোক ধৰি লওক তেওঁলোকে আইনৰ ভিতৰত দিব যোনটো মানে বৰ্তমান পুলিচত দি দিব এনেকুৱা দি দিব তেওঁলোকে প্ৰত্যেককে হেতু কথা তেওঁলোকৰ মনলৈ আহে আৰু নাইবা এনেকুৱাও তেওঁ আহে তেওঁ যদি এইটো কাম কৰে তেওঁ সমাজৰ ৰাজহুৱাভাৱে দণ্ড দিব তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁ দণ্ড দিয়া হ'ব তেওঁ যদি হেতু কাম কৰে তেওঁ তেতিয়া তেওঁ নিজে নিজে তেওঁৰ মানে বিহেভিয়াৰটো মানে কন্ট্ৰোল কৰা হৈ যাব তেওঁ হেতু কাম কৰিব তেওঁ ভয় খাব তেওঁ হেতু কামটো কৰাৰ পৰা তেওঁ নিজকে বিৰত ৰাখিব তেওঁ জানিব সেই কামটো কৰিলে হয়তো তেওঁৰ মানে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তাৰ পৰা হেতু কথা আমি গম পাম কি এজন ব্যক্তি কেনেকে ধৰণে তেওঁ নিজে নিজে তেওঁৰ বিহেভিয়াৰটো কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ শিকি যায় কেতিয়া হেতু কাম কৰিলে তেওঁৰ হয়তো বিপদ হ'ব পাৰে নাইবা হেতু কামটো কৰিলে তেওঁৰ প্ৰবলেম আহি যাব পাৰে সেইখিনি কথা আমি ইয়াত জানিব পাৰো তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হ'ল সেইবোৰ হৈছে মানে সামাজিক তথ্য হৈছে আচৰণৰ নিৰ্দেশন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়ম অধিকাৰ আৰু লগতে লোকপথৰ ৰূপ বুলি আমি ক'ব পাৰো তাৰমানে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে ইয়াত আচৰণৰ নিৰ্দেশন দিয়া বুলি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কৈছে আৰু নিয়ম অধিকাৰৰ লোকপথ বুলি ক'ব পাৰো লোকপথৰ ৰূপ বুলি ক'ব পাৰো যেনেকে আচৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিৰ্দেশন কেনেকে ধৰণে তুমি এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব লাগিব কেনেকুৱা নিৰ্দেশন দিয়া আছে তেওঁ হেতু কাম কেনেকুৱা সময় তেওঁ কেনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব তেওঁক আচৰণৰ নিৰ্দেশন দিয়া আছে সেই ব্যক্তিজনে সেইখিনি সময়ত কোনটো কাম কৰিব লাগিব তেওঁ হেতু কৰা তেওঁ ডাইৰেক্ট কৰা আছে তেওঁ সেইখিনি আচৰণৰ বিধিৰ মতে চলিব লাগিব তেওঁ যোনটো সিচুৱেচন চাই তেওঁ কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিব তেওঁ সিচুৱেচন চাই পাই তেওঁ কেনেকে ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব হেতু নিৰ্দেশন দিয়া আছে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে যদি এটা পৰিয়ালত কিবা এটা মানে অঘটন ঘটি গ'ল তেতিয়া সেইখিনি সময়ত তেওঁ কি কৰিব তেওঁ হয়তো সমাজক জনাব হেতু তেওঁক এটা নিৰ্দেশন দিয়া আছে সমাজক জনাই পেলাই ব্যক্তিসকলে আহি তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে ব্যক্তিসকলৰ বহুত নিৰ্দেশন দিয়া আছে সমাজে তেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব এইটো পৰিস্থিতিত মই এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব লাগিব এইটো পৰিস্থিতিত মই নিজকে এইটো ধৰণে কাম কৰিলেহে মোৰ কামটো সফল হ'ব তো হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেক মানে ব্যক্তিকে একোটা নিৰ্দেশন দিয়া আছে আৰু সেই নিৰ্দেশনটো কোনে দিছে সমাজে তেওঁলোকক নিৰ্দেশন দিছে যে তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণৰ আচৰণটো মানে একোটা সিচুৱেচনত তেওঁলোকৰ নিজৰ আচৰণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব তেওঁলোকক নিৰ্দেশন দিয়াই আছে সোসাইটিয়ে তেওঁলোকক নিৰ্দেশন দিছে তেওঁলোকে সেই বিশেষ সময়ত কেনেকে ধৰণে তেওঁলোকে নিজকে কন্ট্ৰোল কৰি তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে নিজৰ কামটো কৰিব লাগিব এখানে সেই সময়ত পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত নিজকে তেওঁলোকে ঢাল খুৱাই পেলাই নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰি যোনটো নিৰ্দেশন দিয়া আছে সেই মতে তেওঁ কৰিব লাগিব আৰু লগত নিয়ন্ত্ৰণটো কৰিবই নিৰ্দেশনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই কাৰণ কি
যেতিয়া তেওঁ সেই কামটো কৰিছে তেওঁ হয়তো কামটো ইচ্ছা নাই কৰিব তেওঁ সমাজ যেতিয়া মই যোনটো উদাহৰণ কলো পৰিয়ালত ধৰি লওক কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে ধৰি লওক তাৰে এজন পৰিয়ালৰে কোনবা এজন ধৰি লওক মানে তেওঁলোকৰে ল'ৰা এজনে হয়তো বেলেগ হেৰি পা বিয়া কৰালে তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো বেলেগ সমাজত কিছুমান ধৰি লওক আধুনিক সমাজত এইটো এক কথা বুলি নাভাবিব পাৰে কিন্তু যেহেতু তেওঁলোকে সেইখন মানে সমাজত বসবাস কৰিছে যোনখন সমাজত হয়তো নিয়ম কানুন খুবেই আছে সোসাইটিৰ নিয়ম খুবেই আছে তে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে প্ৰথমতে সমাজৰ লোকসকলক মাতিব তেওঁলোকে মাতি পেলাই সমাজক সাক্ষী কৰি পেলাই তেওঁলোকে সমাজক জনাব তাৰপিছত ৰাইজে যিখিনি কথা ক'ব তেওঁলোকক সোসাইটিৰ যিখিনি মানে মেম্বাৰ্স আছে এল্ডাৰ্স খিনি তেওঁলোক বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিব পৰামৰ্শটো কেনেকৈ দিব নিয়ন্ত্ৰণত থাকি পেলাই নিৰ্দেশ আছে যে এনেকুৱা সময়ত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শহে দিব লাগিব সেই লোকসকলক পাৰ্টিকুলাৰ সিচুৱেচন এনেকুৱা ধৰণৰহে পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব আৰু লগত নিয়ম কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মৰ মাজেৰেহে সেই লোকসকলক মানে আকৌ সমাজত তুলি লোৱা হ'ব সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে জানিব পাৰিব আৰু নাইবা আমি সেইখিনি কথা জানি পেলাই তেওঁলোকে নিজকে ঢাল খোৱা পাৰিব আৰু লগতে মানে ইয়াত দেখা পাম ইয়াত এই গোটেইখিনি নিৰ্দেশন নিয়ন্ত্ৰণ নিয়ম আৰু মানে আমি ৰূপ মানে লোকপথৰ ৰূপ বুলি ক'ব পাৰিম কন্ট্ৰোল কৰিব ৰুলস থাকিব আৰু লগতে গাইডেন্স দিব আচৰণৰ কন্ট্ৰোল আপোনাৰ নিয়ম আৰু লগতে ৰুলস আৰু লগতে এটা গাইডেন্স দিব কেনেকে ধৰণে এইখিনি কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে তাৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল সামাজিক তথ্যবোৰ ব্যক্তিজনৰ আচৰণৰ কঢ়িয়াবলৈ এক শক্তি প্ৰয়োগ কৰে তেওঁলোকক এটা মানে ইন্ধন যোগায় যে তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি কেনেকে তেওঁলোকে কঢ়িয়াই নিব তেওঁলোকৰ ব্যক্তিজনৰ আচৰণ কঢ়িয়াবলৈ যেনে তেওঁৰ আচৰণ হয়তো ইচ্ছা নাই তেওঁ হেনুকা সময়ত এইটো আচৰণ কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁ হেনুকা আচৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কাৰণ কি কাৰণে তেওঁ সেইখিনি সমাজত এইখিনি আচৰণহে গ্ৰহণযোগ্য হৈছে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিব নোৱাৰে যোনটো সমাজৰ বাহিৰত সমাজৰ মানে লক্ষ্মণ ৰেখাৰ বাহিৰত বুলি আমি ক'ব পাৰো কাৰণ তেওঁ হেনুকা আচৰণ কঢ়িয়াই নিবলৈ তেওঁ এটা মানে শক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু লগত কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় মই চাওঁ আমি যদি মানে পজিটিভ সাইডটো চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে সেই ব্যক্তিজনে ভাল আচৰণ কৰিছে তেওঁৰ কথা বতৰা তেওঁৰ ব্যক্তিজনক খুবেই আমি উৎকৃষ্ট বুলি কওঁ নাইবা উৎকৃষ্ট আচৰণৰ উদাহৰণ যাক কলো আমি খুব ভালকে কথা কোৱা নম্ৰ কথা কোৱা ভালকে কথা কৈছে তেওঁৰ আচৰণ বিধি খুবেই ভাল তেওঁৰ গোটেইখিনি গুণেই আছে ভাল আচৰণ তেতিয়া সদায় তেওঁক সবে প্ৰশংসা কৰে ধৰি লওক তেতিয়া তেওঁ সদায় সেইটো তেওঁ এনকাৰেজমেন্ট পাব তেওঁ সমাজৰ লোকসকলে তেওঁলোকক সদায় এনকাৰেজ কৰে তেওঁ সদায় আইডল মানুহ বুলি ভাবে তেওঁ সমাজৰ এক গণ্যমান্য ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ পৰিচয় আছে তেওঁ গণ্যমান্য ব্যক্তি হিচাপে সবেই চিনি পায় তেওঁ কাৰণ কি তেওঁৰ আচৰণ বিধি খুবেই ভাল তেওঁ সদায় ভালকে সবৰ লগত কথা পাতে তেতিয়া তেওঁক আমি আইডল বুলি ভাবিম আৰু তাক সেই কাৰণে তেওঁক এটা শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব কি মই সদায় যদি মোক দেখোন সবেই ভাল পায় মই যদি হেনেকুৱা আচৰণ কৰো মোক দেখোন সবেই ভাল পাব তেওঁ হেনেকুৱা এটা শক্তিৰ কাৰণে তেওঁ এটা নিজকে তেওঁ এটা মানে তেওঁ সেই কামটো কৰিবলৈ তেওঁ এটা স্পৃহা পাব তেওঁ তাৰ কাৰণে এটা এনকাৰেজমেন্ট পাব মই যদি এনেকুৱা আচৰণ কৰা মই দেখোন সবৰ চকুতে ভাল হওঁ নাইবা সমাজে দেখোন এনেকুৱা আচৰণ কৰিলে সদায় ভাল পায় তেওঁ হেনুকা আচৰণক সদায় এনকাৰেজ কৰিব আৰু হয়তো পিছলৈ সেইটো নিয়ম বান্ধনত পৰিণত হ'ব তেওঁ যোনটো আচৰণ দেখিছে সমাজে খুবেই ভাল পায় এনেকুৱা আচৰণ পিছত তেওঁ হেনুকা আচৰণ কৰিবলৈ তেওঁ অন্যকো শিকাব আৰু পিছত হয়তো তেওঁ হেনুকা আচৰণ একোটা নিয়মত পৰিণত হ'ব হেনুকা আচৰণ সবে কৰিবলৈ হয়তো বাধ্য হৈ যাব পিছত ক'বলৈ তাৰ পিছৰ পইণ্টটো আমি চাওঁ সামাজিক তথ্যবোৰ হৈছে সামাজিক প্ৰত্যক্ষ যাৰ অৰ্থ হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত কেনে আচৰণ কৰিব লাগে বুলি আশা কৰা হয় সেইটো এটা মই কথা কলো যে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত এজন ব্যক্তিয়ে আছে সোশ্যাল প্লেটফৰ্মত এজন ব্যক্তি কেনেকুৱা আচৰণ কৰিব লাগিব তাক কোৱাই আছে যে প্ৰত্যেকটো সিচুৱেচন সেই ব্যক্তিজনৰ হয়তো আচৰণ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই একোটা পাৰ্টিকুলাৰ সোশ্যাল প্লেটফৰ্মত সেই ব্যক্তিজনে কেনেকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁ নিজকে সামাজিক মানে সামাজিক যোনটো মানে চ্যালেঞ্জেস পাইছে যিখিনি ফেস কৰিছে তেওঁ সেইখিনি চ্যালেঞ্জেস খিনি তেওঁ কেনেকৈ তেওঁ একচেপ্ট কৰি তেওঁ কেনেকৈ ধৰণৰ মানে তেওঁ আচৰণ দেখাব
সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইকাৰণে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত কেনে আচৰণ কৰিব তেওঁ হৈছে সামাজিক তথ্য তেওঁ যাৰ জৰিয়তে সেই ব্যক্তিজনে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত নিজকে এনেকে ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগিব যাতে এটা ভাল আচৰণ তেওঁ দেখুৱাব পাৰে আৰু সেই আচৰণটোৱে যাতে অন্যৰ কাৰণে উদাহৰণ হৈ ৰব পাৰে অন্যই যাতে সেই আচৰণ সদায় ভাল চকুৰে চাই এটা ভাল উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হিচাপে তেওঁ ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই সামাজিক তথ্যসমূহে কাৰণে সামাজিক প্ৰত্যক্ষাৰ যা বুলি কৈছে যাৰ জৰিয়তে মানে এটা চ্যালেঞ্জ বুলি আমি ক'ব পাৰো যে ব্যক্তিজনে কেনেকে তেওঁ সোসাইটিত বহুত ধৰণৰ সিচুৱেচন আছে সমাজত আমি সদায় একেই সিচুৱেচনটো কেতিয়াও নাপাওঁ সমাজত আমাৰ মানে সময় চাইছে আমাৰ সিচুৱেচন হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে এই প্ৰত্যেকটো সিচুৱেচন আমি কেনেকে ডিল কৰিম আৰু তাৰ লগত আমাৰ আচৰণটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি বিচলিত হৈ যেতে নাযাওঁ আমাৰটো সদায় জীৱনত একে ধৰণৰ কেতিয়াও নাথাকে সিচুৱেচন কেতিয়াবা ভাল বেয়া দুখে কষ্ট সবৰে আছে কিন্তু সেই সিচুৱেচন আমি কেনেকে ধৰণে চ্যালেঞ্জ বিলাক ফেস কৰো আমাক কোনবাই মানে আমি কাবাক ধৰি লওক বেয়া পালো কিন্তু আমি সামূহিকভাৱে তো কেতিয়াও দেখাব নোৱাৰো আমি ওপেনলি কেতিয়াও দেখাব নোৱাৰো কাৰণ কি ওপেনলি দেখুৱাৰ কিছু বাধা আছে কিছু কন্ট্ৰোল কৰা আছে আমি বেয়া পালো ওপেনলি মানুহজনক বেয়া পোৱাটো দেখুৱাব নোৱাৰো বেয়া ওপেনলি আমি পটককে ক'ব নোৱাৰো কয় কিছু বাদি কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ কি সোশ্যাল বাইন্ডিংছ আছে আমাৰ কিছু সেইখিনি মানিহে আমি থাকিব লাগিব আমি পটককে দেখুৱাই দিব নোৱাৰো যে আমি বেয়া পালো কাৰণে তাৰ জৰিয়তে মানে ক'ব গলে আমি এটা মানে আমি মানে সোশ্যাল প্ল্যাটফৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো যাৰ জৰিয়তে আচৰণৰ কেনে ধৰণৰ আচৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি এক তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিম কেনেকে ধৰণৰ আচৰণ কৰিলেহে আমাক সমাজৰ মানে অন্য ব্যক্তিৰ লগতে আমাক এটা আইডিয়াল পাৰ্সন হিচাপে আমাক চিনি পাব হেতু এটা তথ্য আমি পাওঁ গতিকে আমি ইয়াত দেখিলো কি সামাজিক তথ্যই আমাক বহুখিনি কথা শিকায় প্ৰথমটো কথা আমি সোশ্যাল ৰুলছৰ কথা জানো আৰু সেই ৰুলছ খিনি সোসাইটিৰ লগত কেনেকে ৰিলেটেড হৈ আছে আৰু লগত সেই ৰুলছ খিনিয়ে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সামাজিক আচৰণৰ বিধিসমূহ কন্ট্ৰোল কৰাত কেনেকে সহায় কৰে যিকোনো কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো প্ৰথম কথাতে কি সোশ্যাল ফেক্টছ হৈছে এজন ব্যক্তিৰ চিন্তা ব্যক্তি নাইবা সমূহৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণৰ কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সেই কামসমূহৰ প্ৰভাৱ অন্য ব্যক্তিৰ ওপৰত কেনেকে পৰিব যদি চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব গ'লে যদি চাওঁ তেতিয়া মানে সামাজিক তথ্যই বহুখিনি কথা আমাক শিকায় সমাজৰ ৰূপৰেখা বুলিও কৈছে আমি সমাজৰ এক ৰূপৰেখা বুলি ক'ব গ'লে আমি গুটি সমাজখন কেনেকুৱা এই সমাজত বসবাস কৰা লোকসকল কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ধাৰণা কেনেকুৱা সেই গুটেখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম এইকাৰণে তথ্য সামাজিক তথ্য হৈছে অধ্যয়ন বুলি সংজ্ঞায়িত কৰিছে সামাজিক অধ্যয়ন বুলি ক'ব পাৰো আৰু যিয়ে তেওঁলোকৰ সমাজৰ ক্ৰিয়া বুলিও ক'ব পাৰো সোশ্যাল একচন বুলিও আমি কেতিয়াবা ক'ব পাৰো কাৰণ এই সমাজত ক্ৰিয়া কেনে কৰিব তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰা ৰাখিছে তেওঁলোকে কিমানখিনি সেই লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ লিবাৰেলেশন কিমান দিছে তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণে কাম কৰিব সেইখিনি বস্তু সমাজখনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কাৰণ সমাজখনত যিমানখিনি তেওঁলোকক দিয়া হৈছে যিমানখিনি তেওঁলোকক আজাদি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে সেইমতে কাম কৰিব সমাজ এখনৰ ভিতৰত মানুহে একেবাৰে মৌলিক কাম কৰিবলৈ বাছি লোৱা যেনে তেওঁলোকে ক'ত থাকে কি খায় কেনেকৈ যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত সমাজখনত তেওঁলোকক এইবোৰক কৰিবলৈ গঢ়ি দিয়া সামাজিক তথ্যসমূহ অব্যাহত ৰাখে গতিকে সাধাৰণতে সামাজিক তথ্য দুৰ্খেমে তেওঁ সামাজিক তথ্যৰ তত্ত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ বহুতো উদাহৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে য'ত অন্তৰ্ভুক্ত আছে বিবাহ তেওঁ বিবাহৰ কথা ক'লে সামাজিক গোটৰ বিবাহ প্ৰতি একে ধৰণৰ ধাৰণা থাকে যেনে বিবাহ উপযুক্ত বয়সৰ কথা ক'লে আৰু অনুষ্ঠান এটা কেনেকৈ হ'ব লাগে যদি আমি বিবাহৰ কথা ক'লো বিবাহ অনুষ্ঠান কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগে দুৰ্খেমি বিবাহ অনুষ্ঠানৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বয়স উপযুক্ত বয়স কেনেকৈ হ'ব লাগে তাৰছত যদি আমি ভাষাৰ কথা ক'লো ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথাও আহি যায় একে অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলে একে ভাষা কোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে আসলতে তেওঁলোকে নিজৰ উপভাষা আৰু উপভাষাৰ লগতে বিভিন্ন ভাষাও কয় কিন্তু কেনে ধৰণৰ ভাষা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ ওপৰতো মানে কি ধৰণৰ কথা কেনেকৈ ক'ব লাগিব তাৰছত সেই নিয়ম নীতিবোৰ কাৰো কেনেকৈ বিশেষকৈ অঞ্চল বিশেষকে হয়তো সেই ভাষাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ হয়তো কোৱালিটি বেলেগ হ'ব পাৰে সেই গুটেইখিনি কথা ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰতো আহি যায় আৰু লগত ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আহি যায় যেনেকৈ
আমি যদি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ কথা চাওঁ, ধৰ্মীয় পৰম্পৰা কিমানসমূহ কিমানখিনি মানি চলিছো, এই ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি কিমানখিনি আমি মানি চলিব লাগে, কিমানখিনি আমি নিয়মৰ বাহিৰত গ'লে হয়তো আমাক তাৰে নিয়মৰ বাহিৰত বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আমি সেইসমূহ কথা আমি জানিব পাৰিম। যে আমি যদি চাওঁ সামাজিক তথ্য আৰু ধৰ্মৰ পৰাও আমি বহু কথা জানিব পাৰিম। যে দুৰ্খিমে ভালদৰে অন্বেষণ কৰা এটা ক্ষেত্ৰত হৈছে ধৰ্ম। তেওঁ কৈছে যে ধৰ্ম হৈছে এনে মানে প্লেটফৰ্ম যাৰ জৰিয়তে আমি বহু কথা জানিব পাৰো। যেনেকে কিছু গোটৰ কাৰণে, কিছু লোকৰ কাৰণে হয়তো ধৰ্মীয় কিছু বিশ্বাসৰ কিছু কথা হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে একো কথা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু সেই একেই ধৰণৰ যি ধৰ্মীয় বিশ্বাসটো হয়তো বেলেগ লোকৰ কাৰণে খুব খুব ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে যিখিনি মানে ৰিলিজিয়াছ ফিলিং এটা গ্ৰুপৰ কাৰণে হয়তো কম হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই চেম ফিলিংটো হয়তো অন্য গ্ৰুপৰ কাৰণে খুব ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি এইটো কথা ক'ব পাৰো যে দুৰ্খিমে যোনটো কথা ক'লে, তেওঁ বিবাহ, ধৰ্মীয় কথা, লেংগুৱেজত আমি ডিফাৰেঞ্চেছ দেখিছো। যে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু হয়তো খুবেই মানে তেওঁৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইখিনি বস্তু হয়তো বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে নহ'বও পাৰে। সেইকাৰণে এই ছ'চিয়েল ফেক্টে আমাক বহু কথা জানাত সহায় কৰে। যে সামাজিক তথ্যই এই সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰচলিত নিয়ম কানুন লগতে সমাজ এখনৰ ৰূপৰেখাৰ বিষয়ে আমাক জানাত সহায় কৰে। সমাজত প্ৰচলিত নিয়ম কানুন আৰু সমাজত কিমান দূৰ সেই নিয়ম কানুন গ্ৰহণযোগ্য হৈ আছে, সমাজৰ লোকসকলে সেই নিয়ম কানুন কিমান দূৰনো তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত আঁকোৱালি লৈছে, সেই গোটেইসমূহ তথ্য আমি জানিব পাৰো। যে সামাজিক তথ্যই আমাক সমাজখনৰ যি বিভিন্ন দিশসমূহৰ জানাত সহায় কৰে। সমাজত যি প্ৰচলিত নিয়ম কানুন আৰু সেই প্ৰচলিত নিয়ম কানুন মানুহসকলে সেই সমাজত বসবাস কৰা লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনত তেওঁলোকে কিমান দূৰ আঁকোৱালি লৈছে, আৰু সেই আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনত কিমানখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে, তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি, তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণৰ আচৰণ বিধি তেওঁলোকে ফলো কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ কিমানখিনি মডিফাইড ৱেত তেওঁলোকে ৰাখিব লাগিব যাতে সোসাইটি একচেপ্ট কৰে। সোসাইটিটো তেওঁলোকে যিহকে পায় সিহকে কৰিব নোৱাৰে। সোসাইটিত তেওঁলোকে থাকিব হলে they must follow the rules and regulations of society। তেওঁলোকে সোসাইটিত এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিব লাগিব যিসমূহ হয়তো সোসাইটি সেইখিনিসমূহ একচেপ্ট কৰে। মই অলপ আগতে কৈছিলো যে এজন ব্যক্তি হয়তো এটা বেলেগ সোসাইটিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এখন নতুন সোসাইটিত তেওঁলোকে গ'ল, তেওঁ দেখিলে কি সেই সোসাইটিত যিসমূহ নিয়ম কানুন তেওঁৰ সোসাইটিত হয়তো এইখিনি বেছি নাছিলে সামাজিক তথ্য, কিন্তু এইখিনি সমাজত কিন্তু খুবেই গঢ়া, খুবেই তেওঁলোকে মানে মন প্ৰাণ ভাৱে তেওঁলোকে মানি চলিছে। তেতিয়া সেইখিনি তেওঁ মানিবলৈ বাধ্য হ'ব, তেওঁ মানিবই লাগিব। তেওঁ যদি নামানে তেওঁ হয়তো সেই সোসাইটিৰ পৰা তেওঁক বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াতে সামাজিক ৰূপৰেখা বুলি কৈছে, কাৰণ কি ছ'চিয়েল ফেক্টে সামাজিক তথ্যই আমাৰ সমাজত বহুখিনি কথা জানাত সহায় কৰে। সমাজ কিমান দূৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, সমাজৰ বিভিন্ন কালচাৰ, ট্ৰেডিশ্যন, ভেলুজ, নৰ্মছ আমাক বহুখিনি কথা আমাক জানাত সহায় কৰে। আমি সমাজৰ যেতিয়া আমি ভেলুজৰ বিষয়ে যেতিয়া জানি ল'ম, তেতিয়া আমি সমাজৰ বহু কথা জানিব পাৰিম। সমাজখনত কিমানখিনি তেওঁলোকৰ সমাজৰ লোকসকলেনো কিমানখিনি তেওঁলোকৰ মানদণ্ড তেওঁলোকে মানি চলিছে, তেওঁলোকে সেইখিনি কথা জানিলে আমি সমাজৰ এটা আউটলাইন আমি নিজে এটা আমি আইডিয়া লগাব পাৰিম। আৰু লগতে আমাক কি কৰে, আমি লগতে এইটো কথা জানিব পাৰিম লোকসকলৰ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ বিধি তেওঁলোকে কৰিছে, তেওঁলোকৰ ৱে অফ এক্টিং বুলি ক'ব পাৰি, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ বিধি তেওঁলোকে কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধিৰ লগত তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ফিলিংছৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম, যিসমূহ আমি প্ৰত্যেক সোসাইটিতে দেখিছো। প্ৰত্যেক সোসাইটিৰে কিন্তু ৱে অফ থিংকিং বেলেগ বেলেগ। আমি কেতিয়াও একেই ক'ব নোৱাৰো যে এইখন সোসাইটিৰ ৱে অফ ফিলিংটো একেই হ'ব, যে সব সোসাইটিৰে একেই হ'ব, কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো। প্ৰত্যেক সোসাইটিৰে বেলেগ বেলেগ। আৰু সেইটো এটা কথা যে এইটো প্ৰত্যেক সোসাইটিতে কিন্তু সামাজিক তথ্য আছে। প্ৰত্যেক সোসাইটিৰ সামাজিক তথ্যসমূহে কিন্তু আমাক নতুন নতুন কথা জানিব সহায় কৰে। আচৰণ বিধি আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগে লগে সেই সোসাইটিৰ যেতিয়া আমি তথ্যসমূহ জানিম, তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম সোসাইটিটো কিমান দূৰ ভেলুজ, নৰ্মছ, ট্ৰেডিশ্যন কিমানখিনি তেওঁলোকে এতিয়াও মানি ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ লোকসকলে কিমান দূৰ সেই সোসাইটিৰ ৰুলছখিনি ফলো কৰি আছে। তাৰ লগতে আমি ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টটোৱে হৈছে আমাৰ ছ'চিয়েল ফেক্টছৰ ওপৰত আধাৰত। যিমানখিনি সামাজিক তথ্য আছে সেই তথ্যৰ ওপৰত আধাৰত
সেই বিভিন্ন তথ্যসমূহ আমি চালি জাৰি চাই পেলাই অধ্যয়ন কৰিহে আমি সমাজৰ বিভিন্ন দিশ আমি চালি জাৰি ক'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি সমাজতন্ত্ৰত সামাজিক তথ্যই আমাক বহু কথা জানাত সহায় কৰে সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ জানাত সহায় কৰে সমাজত কিমান দূৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে সমাজত লগতে এই বৰ্তমান সমাজতো আধুনিক সমাজৰ লগত আৰু লগতে আমাৰ প্ৰিমিটিভ সোসাইটিৰ লগত কিমানখিনি তাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই আধুনিক যুগত কিমানখিনি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন শাৰী নিজকে খাপ খুৱাইছে এই গোটেইখিনি কথাত আমাক জানাত সহায় কৰে গতিকে আমি নেক্সট ক্লাছত আৰুখিনি কথা ডিসকাস কৰিম এইখিনিতে কৈ মোৰ আজি লেকচাৰটো সামৰি মাৰিলো ধন্যবাদ